Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum Senegal, auditeurs yi na ngeen def mbaa yéen ci jàmm. Mbokki Gambia, maa ngi leen nuyu nuyoob jàmm, yërmande, barke fii ci Freedom Radio ak seeni mbokka Saliou Njaay. ñoo am mbégte gu mag dellu si waat fii di waxtaan ak yéen bési tey bi daldi tollook bésub alxemes ñaar fukki fan ak juróom ñeneent ci weerub August atum 2024 comme nan ko gën a xamee rek ci kàllaama angale tey la Thursday 29th of August 2024 mbokk yi ñu ngi waxtaane li nga xam ne mooy xew ci Gambia comme rek dëkk bu ne ci àddina ci boor bu yàlla sàkka am na luy xew loo xam ne li mooy lembe réew mi Gambia nag benn la ci réew yi réew li koy yóbbu kanam du ludut ñuy waxtaan suñuy waxtaan ñu ni neen surtout su fekkee ne ñu ngi waxtaanee li nga xam ne mooy xew ci réew mi teg ci dolli di waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy suñ député yi nga xam ne ñun ñi ñoo leen tànn ñu toogal leen foofa sa néegi député ya bu ñuy waxtaan ak ñoom dineen mun a xam li nga xam ne moom la ñuy def foofa su ko defee ñoom itam dineen jàngee ci askan bi xam ni askan bi di xalaatee nii la réew di demee kanam ba tax na wax dëgg ñu ngi koy rafetlu bu baax ne député yi day ku ma ci invite dal di la pour nga ñëw def waxtaan ak askan bi fii ci Freedom Radio ñoom ñépp dendee sawar pour ñëw te bu ñëwee dineen dee waxtaan ak askan bi fii nag ci Freedom Radio mbépp a gan ngoo xam ne ñëw na fi dineen a jox sa cër ba mat sëg fii liñ fi tere leen donga la mooy saaga ak di tuutiloo nit loola duñ ko nangu fii ci radio bi fii dañ fi waxtaan di wéccoo xalaat pour lan pour luy mun a yóbbu suñ dëkk bi kanam loolu mooy li tax ma ñëw ci radio bi saay mu ne su Gambia amutoon duma toog fii ci radio bi di wax mukk Gambia mooy liñ gis Gambia mooy liñ buga te Gambia moo ñu itteel ba tax saa yu ne ñu daldi ñëw fii di fi def ab waxtaan mbokk yi nañ leen xoolaat réew mi réew li ko mën a yóbbu kanam ñaar donga leen benn dindi fi gàllankoori réew mi ñaar remplacer ko ak njëriñi réew mi den war a xoolaat seetaat gestuwaat gàllankoori réew mi ci mbépp fànn den war a xoolaat seetaat gestuwaat li koy saafaral ci mbépp anam ngir réew mi suxale ko réew mi taxaw réew mi naat Gambia mun a yegga ñu ñépp fan buga mu daldi yegga réew mi mun a dem nga xam ne su boobaa buñ puusee lu tuuti rek réew mi daldi dem ndax Gambia réew moo xam ne la barke buur yàlla moo njëkk a jiitu ñaani niti diina yi toppa booleeg ñaani maam yi ndax ñun dara mankewuñu te dara jombuñu lépp lu nit aajo woo fii ci àddina pour réew mi dem kanam sa dëgga buur yàlla defal nañu ko ba noppi ay géej yu nangu ak la sa biiram suuf su naat ak la sa biiram teg ci dolli buur yàlla may ñu xel rek koom-koom la bon suñ jëlee suñ xel mi xelli ko nas ko ñaw ko daas ko namma ko binda ko waxtaanee ko jàngale ko ak teg ci dolli di ko jëfoo dinañu jural ay njëriñ yoo xam ne suñ njorta sax musu fa woon a yegga waaw ñun Gambia lu tax ñu am xéewal yi yépp te mënu na lijanti suñ réew buñ seetee mbéy mi nappa wérgu yaram dëkkuwaay dundu gu seer ut liggéey gu jafe
école yu seer garab yu seer kër yu seer tilim nawet bi mbalit yi ndox mi ak courant gu jafe ñun ñu ne sa dëgga nit ñi bégun ñun ñu ne sa dëgga nit ñi dese nañoo kontaan bon ana lan mooy saafara si xanaa bon ñu daldi dem rek jëli sun gan gi tey du kenn kudut Honorable Omar Jammeh moom mooy National Assembly member bu Janjanbureh Honorable Omar Jammeh maa ngi lay nuyu di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk di la dalal fii si Freedom Radio mais la rek nga dal di nuyu wante sun auditeurs yi bala ñuy tàmbali waxtaan ji. Assalamu alaikum Mr. Njai mangla nuyu de la ne jërëjëf dang ma balal nak maybe olof bi du baax nu wara baaxee waaye ba léegi rek na def lu ma munte mun rek comme mën a communiquer nu wara gën a mën a sete anyway mangla nuyu di nuyu mbokki déglukat yi nekkal na ma kontante pour tey ñëw teewu si Freedom Radio pour mun a waxtaana waa Gambia yi on issues yoo xam ne yooyu ñoo nekk dañoo affect jërëjëf Honorable Jammeh fi mu nekk gis naa ne Buradiba mu ngi si biir ñu daldi may Buradiba rek ñu daldi la may rek nga daldi nuyu wante suñu auditeurs yi. waaw nuyu naa leen bu baax Alaaji Saliou di nuyu Omar Jammeh Honorable maa ngi laa nuyu di la welcome Freedom Radio fii moom dañ fi dee indi ñëpp comme lu ko Alaaji Saliou waxee rek Gambia dafa toll fu nga xam ne daal foog ñu waxtaan rek foog ñu waxtaan pour mun a xool comme Alaaji Saliou li mu ko waxee rek li nga xam ne moo baaxut ñu xool naka dañoo nangoo ñun yëpp te buñ ko fee génnee rek loolu la waaye maa ngi laa nuyoo moom daal ñu ma tabangoon fii jërëjëf Buradiba fi mu nekk ma dal di ñëw si njëlbeeni laajte bi Honorable Omar Jammeh gis naa ne léeg-léeg am na ñu la dee ooyee Omar Jatto Jammeh ma bugg a xam rek Omar Jammeh nga tudda ndax Omar Jatto Jammeh nga tudda. Mr. Njai jërëjëf foog naa sa question boobu it sound a bit funny but namga it's good that tamit ma mun a clarify. Anyway, formally or officially suma tur Omar Jammeh la waaye tamit comme Gambia bi o Gambian bi no ko xamee rek almost all of us have two names suma kilifay Jatta Seela lañ ma tuddee woon mooy woon bàyyi Mama Tamba Jammeh badi bu Iliasa because suma papa waa badi bu Iliasa la dafa nekkoon postings in Janjanbureh so suma yaay tamit nekk waa Janjanbureh so because of that name Jatta Seela waa Janjanbureh ñoom duñ ma dee ooyee Jatta Seela ñoom far ñu jël di ma ooyee Jatto so turi Jatto boobu noonu daal moo gën a taxaw turi Omar bi anyway so basically loolu moo indi turi Jatto bi suma kaw. Janjanbureh ban tur la gaay dee ooyee Jatto leen na dee ooyee ndax Omar. Janjanbureh Jatto lañ ma dee ooyee anyway my parents even call me Jatto anyway Jatto bi moo gën a siiw dandi Omar. Jatto lan la firndeel si olof. Jatto mooy gaynde si olof. Honorable yow gaynde nga de bon gaynde nga de. non duma gaynde de. Honorable ma bugg a xam rek ñi la xam bari neen ku dem ba nekk député di liggéey sa néegi député ya wax dëgg ñi lay xam si réew mi bari neen waaye nag gis nit ki si télévision yi di riit li muy wax ñi koy bind si journal yi taxut nit ñi xam la si ñi la xamut ana kan mooy Omar Jatto Jammeh. Thank you very much laajte bu am solo anyway Omar Jatto Jammeh Janjanbureh la juddoo yaroo Janjanbureh because Janjanbureh la demee primary school from there ma move to the Greater Banjul area ma dem def suma junior school at Latrikunda upper basic school because suma papa comme nu ma la ko waxee woon rek postings la nekkoon Janjanbureh after some time moom dafa move on in the Greater Banjul area mu dëkkee
Kanifing. So as such, after suma primary school, simom la to wandam the for suma upper basic at Latrikunda upper basic. From there, manyo amite Chino secondary school, bumaje hale school, model wat Kanifing, spend for some time for further suma education on travel and tourism. Buma jehale suma course in travel and tourism in 2010 voluntarily. Ma decide pour ñipsi Janjanbureh te lolu tamit lu ko waral moy whilst I was studying tourism dañ amone ben youth organization bo xamne ñun wa Janjanbureh yu dekkon Kombo wala yu dekkon Banjul ñoo ñewon together pour gis ne ñu initiate a youth organization bo xamne ñomit dañoo jog di demale de Kappa organization bi tudda Janjanbureh Youth Future Concern Association. So whilst ñu nekk Kombo amé that association mang don spend some time on voluntarism. So ben project bu tuddoon paper recycling skills project Fajikunda la nekkon Fajikunda Apuko my fa don liggéey through the youth organization because youth organization bi ñoma fa yóbbu woon to be trained on recycling with the chairperson of the organization. So after a 3 months training, I absorbed me as a paper maker. Then I got promoted as the marketing officer. So farma neka chitamit madam sibe na college punyo oye Institute of Travel and Tourism of the Gambia. Then buma fa jehale suma higher national diploma bi ma feel ne man dal dama bugona delu Janjanbureh because luma don def ci charity bi ak luma don def Kombo. Then ma feel on suma deka mi neka Janjanbureh am nañ lu mel nonu in terms of developing tourism or cultural tourism. So far in 2010 ma ñep ci Janjanbureh buma ñep ci Janjanbureh tamit fekkon na fi ben youth organization Pundon or just at Janjanbureh Uniting Sustainable Tourism and Community Training that was also initiated by the late National Assembly member Kunyo Oye Fode Jibane Manka. Then I joined that youth organization, Maneka Delegate Nyom, then they appointed me as their administrator. So some community work for Fula Dore at the level of Janjanbureh. So my door really get those young people, about 30 young people in tour guiding and bird watching. So that's how my work with the community actively started after working with Janjanbureh Youth Future Concern Association. So since then, Janjanbureh la neka, Janjanbureh la talk. With that, just up. Then Maligaya Nyom to develop certain tourism products until I think about 2018 new EU project in rural Gambia. Then I started working with them as well with some young people on the island for develop tourism on the island. So basically, whilst I was in Janjanbureh from 2010, about 2015, I was elected as the regional youth chairperson of Central River Region. So Lolu Johma an automatic ticket to serve as the National Youth Council Board, where I served for 2 terms because in the way elected for 2 terms to serve them as the regional youth chairperson and also as the representative at National Youth Council. So basically, fofu la dore betolu fuma neka ni dal. Ma buga xam rek ñaata at nga am nda am nga jabar nda am nga ay doom. Basically, I'm na dom, I'm na jabar tamit, and my age should be at 41 this year by December. Honorable, lan mo la njëkka dugal si politics ak bi nga tambali politics si ban party nga nekkon? Yeah, actually, Luma industry politics more. Whilst I was serving as the regional youth chairperson and also a member of the National Youth Council, in 2016 there was an initiative Bohamne youth leaders see London target for them to be trained. Honorable, dinga muna jegañ sa microphone bi. Dinga muna jegañ microphone bi. Yes, I can. Basically, Luma industry politics more way back in 2016.
there was an initiative for Institute IRI, Institute of Republican Institute, kind of International Republican Institute rather. Nyoko don't support pour gis na ñu train about 30 young Gambians from diverse areas pour ñu mun leen train ñu mun a ñëw ñoomit ñu mun a train people, more especially young people, on elections. So basically Buma acquired that training with IRI through OneApp, because my one and focal point in the region. So the Nyipsi one pour get unit, we go around our communities, more especially around Central River region, pour ñu gis na unit ñuy helal nit ñi on the importance of elections, ñuy helal nit ñi why it was important pour ñu mun a génn dem sànni karta. Then the former president was here, Jammeh, and also to have radio programs wherein nañ mën a sensitize mboolo bi nit ñi ndaw yi more especially pour ñu gis ne ñuy mën a génn di dem sànni karta, because there were reports more especially from the Independent Electoral Commission ne ndaw yi duñ daan génn pour sànni karta. So in the course of that training in Dakar, ñu am an initiative buñ doon ooyee Not Too Young to Run. So Not Too Young to Run moom it mu ngi nekkoon an initiative boo xam ne mu ngi doon encourage young people pour ñoom it ñuy participate in politics. Initiative bi nag Nigeria la bàyyee ko ñëw they share the concept with us. So man foofu laa jëlee suma inspiration bi until 2017 after presidential election. You know, into parliamentary elections. So in Janjanbureh, in my own constituency, when gene pour nominate representatives for the National Assembly, the young people knew we contact one because then gisne ñu select on pour ñu represent ñu or ñu nominate on pour ñu represent ñu at the National Assembly. ñu gis ne they were not more of young people, so ay ndaw ñoo xam ne ñu jóg ñëw ci man won ma ne ñoom daal dañ bëggoon pour ndaw yi tamit for them to be represented te koo xam ne kooku lañ selekon under the coalition ticket. Ndaw yi dañ fiiloon ne then kooku noonu nit la koo xam ne comme dem na ba retire, liggéey bi du liggéey boo xam ne war na ko mën a def. So that was the first time ma gis suma boppa into elections. So manit ma ñëw ma taxaw as an independent candidate in 2017 ma nekk ci bala campagne bi di door NRP approach ma ne dañ bëggoon pour ma taxaw under their party ticket. So ma gis na then awma doole, I don't have the resources and all not. Manit ma acceptation offer manalan na contest under their ticket, so nonu la contested under the NRP banner. Madam to elections yala def winuma ma lose elections. So mi winuma elections actually. So chilolu luma don def rek moy I went back to my previous work, my social work, to work with young people and also to support my community. So from 2017 until 2021 2022 when elections approaches, then mañuwaat pour taxawaat loolu tamit lu ko waral mooy ay kilifa ay ndaw ñoo ñëw approach ma woon ma ne election bi jot na te ñoom si man lañ ko yaakaare pour ma mun a taxaw for the elections. Ma ne leen no problem, since am ngeen yaakaar bi for the second time, more especially this time we get it elders ñoo xam ne ñu ngi ma ci approach. Ma ne leen then I cannot really turn it down, even though then I had other commitments. Then ci la by commitments yooyu noonu then ma focus si elections bi. So ma dem apply because ñoom kilifa yi luñ ma woon mooy they are NPP supporters, so dañ bëggoon pour ma apply on the NPP ticket. So ma apply on the NPP ticket, ma dem primaries, far foofu tamit si primaries bi ma lose committee bi, the NPP constituency committee in Janjanbureh buñ voté ku win that
elections, so mean automatically Momodon Tahoe for NPP ticket. Then, we still went back to the drawing board for Gisne, still Mamuna Tahoe as a candidate, and also for Mamuna have that chance for Mamuna win the elections. So Luma Def Moy, then them, you Tahoe on an independent ticket. So basically, no la deme, Bumatahawe on an independent ticket. Then we went into the campaign trails. Then you push, convince electorate, see. Then that's how I got elected as a National Assembly member. Ndax mus nga buga join NPP am det? If I have to be honest, initially, even yung minyo, namna ninyong ma dega. Bunya one I apply on the NPP ticket, the Malene outright ne Buguma Tahoe on the NPP ticket. And interestingly, man suma application bi bindu makosa nyom suma supporters yi ñoo xamne tamit they part of NPP or the NPP supporters ñoo dem ñu bendal ma application, then you send ko to the NPP executive. As suma application bi buñ ko joté ñom sen query moy yow do ñu dé support do they participate in our party activities. So as such, you munula elect over our other committed party members. Mabuga hamrek Honorable Jammeh 2020 draft constitution bi bin ko inde sinegi député ci National Assembly bi dafa am 23 ñaar fukki député ak ñetta ñoo xamne ñoko vote out reject ko. Ndax yow suñu ko rejecton singa boka am det? Well, time bobo I was not a sitting elected member. Then I was with the CSOs. Nekulo for one time bobo? No, nekuma for one. Then Honorable Cisse mo fa nekkon. Okay. Jërëjëf Honorable Jammeh, fim nekk ma dal di ñëw si panel si ma dal di njëkkee si Bura di ba Bura yang si biir ban laajte nga amal Honorable Jatto Jammeh? Okay, anyway, ñu doon dégg ski Honorable 1 minute. Lim noonu wax is good. Waaye suma first question bi li ma ko laaj dina dellu back ci lim noonu wax comme mi ngi toog na movement bu mu bokkoon, I don't know, comme committee national was social something with the youth. So mi ne mu ngi leen noon convince pour gars yi participate in the election ak yooyu. So li ma ko bëgg a laaj first question bi mooy dañ dee dégg ñu ne rural area bi foofu mooy si dex bi ñu ne seen awareness agul si certain level because dafa mel ni ñoom su nguur bu ñëw rek ñoom lañ dee toppa. So ñoom dafa mel ni duñ dee wéedi mu nguur daal. So te maa ngi ko dégg mi ngi wane nit ñaa ñëw wax ko ne mu taxaw NRP yi after beneen time bi tamit nit ñaa ñëw ne ko mu taxaw lifin MPP. So lan lañu mën a wax lan mooy dox foofu daal si gàttal pour laajte bi mu gàttal first question bi. Jërëjëf. Yeah, Mr. Diba, jërëjëf si sa laajte bu rafet boobu noonu. Basically comme nu ma la ko waxee woon rek mooy man lu tax ma venture into politics mooy I was more of with the CSOs or with the young people. Looking at the trend of voting mooy nit ñi nu ñoo saanee karta da ngaa gis na si dex bi si lu bëri ndaw yi duñ daan génna pour dem saani ji karta te loolu luñ fogoon mooy lu ko waral mooy ñu bëri understand ñu woon the importance of elections and also the importance of getting to go and elect a president who should serve the interests of the nation. So ñun luñ daan def rek mooy we were more of into advocacy pour gis ne nit ñi xam yan njëriñ ñoo nekka pour nit ñi mun a génn dem saani ji karta. So basically, in terms of tamit awareness around elections, mu ngi laaj si rural community luñ xam si time campaign or si time elections mooy politicians si dañ daan génn di ñëw di nax suñ nit ñi di leen jox ay sukur di leen jox ay maalo di leen jox ay kaab di leen jox ay t-shirt pour gis ne ñooñu noonu ñu mun leen a saanil karta.
te gannaaw loolu tamit luñ ci gisoon mooy time yi Yaya Jammeh ñun yëpp xamoon nañ naka la nguur bi meloon naka la naxari woon more especially for the rural settlements pour ñu understand ne pour nga saanel nit karta du loo xam ne yi fi forcé la te kenn warut la ci threaten sa franchise la sa right la so yu mel noonu lañ doon make sure ne pour nit ñi understand ne pour ñoom ñu génn a dem saani karta warut a nekk loo xam ne nit moo la ci war a forcer o nit moo la war a wax ne yow foo war a saani so ñun suñ liggéey fu mu feetoo one time boobu mooy pour gis ne nit ñi xam ñoom lan mooy seen rights lan mooy seen ay warugaay pour su ñëwee si wàllum saani karta mu ngi doon wax leena si wàllum ne comme suma first attempt bi demoon na NRP o ñëw na independent ñëw NRP dem go also apply with NPP comme loolu yëpp lu ko waraloon mooy because man the first time bu ma doon taxaw elections comme nu ma la ko waxee rek dama ñëwoon as an independent candidate waaye tamit aw ma woon resources yu ma soxloon pour gis ne naa mun a def suma campaign te gannaaw loolu then there was this change of government te nit ñi won seen political understanding mooy is only the ruling party ñoo xam ne soo leen saanilee di nga mun a am development so NRP ñoom buñ ñëwee ma understand ne o ñu understand ne ñoom it si coalition bi lañ bokka ma gis ne comme suma affiliated suma boppa with a party that is affiliated to the ruling party daf ñu doon mun a jox edge pour ñu mun a win elections bi te gannaaw win bi tamit dañ doon mun a gis ne tamit comme constituency bi development yu ñu war a soxla nañ ko doon mun a am waaye yàlla def winuñ elections bi we went back to the drawing board ñu reorganize suñ boppa then 2022 bu parliamentary bi ñëwee boobu dañ apply yoon under NPP comme nu ma ko waxee woon rek waaye boobu tamit buñ ko apply ñu dem primaries gaay am ku ci win because am na ko ku winoon gaay seen candidate bi rawoon na ma about 2 votes te loolu lu ma gis loolu moo ko waral mooy ñoom sax dañ ko ma ko doon wax outright duñ ma ko daan hide to be honest mooy ne I was not participating in their party activities so as such munuñ ma trust pour gis ne ma taxaw under their party ticket so far ci laa dem ma nit taxaw under independent ticket ñu dem elections ma wi waaw gën ko leeral point bu ma bëgg wax mu leeral ma ko ñu xam boo nekkee di campagne nga decide to pour taxaw as independent nga doon am difficulties comme liñ dee dégg mooy léegi nit su fekkee yow taxawuloo ànda nguur soo demee si yenn kër yi dañ la dee daaxa o alkaalo yi ak CFO yi yëpp dañ la dee disturb because dañ dee wax ne yow da nga leen bëgg a indil problème because dégg nañ ñi nga xam ne ñoom buñ demoon di campagne si yeneen place te ñoom dañ leen xoolee comme opposition alkaalo yi ak kilifa dëkk yi dañ ñëw di leen wax ne non xam nga bëgguñ seetaane ñun bëgguñ seetaane dem leen rek bëgguñ seetaane mu mel ni opposition si dex bi dañ fa dee sonn trop because alkaalo yi si ak village elders yi ñooñu la government day use ba nga xam ne opposition pour mu spark fa comme ni mu war a mun a defee mu dee nekk lu nga xam ne dafa métti trop question bi si lii la naka nga gisee lii is it yow sa side loolu ngeen dox or not? Yes, from my side, to be honest with you, it was equally a bit challenging. Comme mu ngi naxari woon si wàllum authorities yi pour ñu mun ma accept because su ma demee si ñoom luñ ma dee woon mooy ñoom mënuñoo bàyyi nguur bi ñu ma support te tamit luñ ma doon woon tamit mooy mënuñoo get close to me in terms of giving me their support considering their positions. Am na ay authority yoo xam ne demoon nañ to an extent even create nañ that platform pour man ak the executive of the NPP ak also even with the president pour ñu mun a toog pour ñu gis ne man ma fogo for the position or ma fogo for the election ma bàyyee ko seen candidate bi but with all those challenges ak lu ma mun di daj gisoon naa ne loo xam ne dafa war a am waaye tamit gisuma ne woon loolu waroon naa nekk loo xam ne dina ma mun a xañ pour ma mun a contest lu ma bëgg a contest so loolu mënut ma discourage as much as there were barriers around their sides. jërëjëf Alhaji Saleh may admet tuuti dama bëgg a follow up question so léegi comme point
explain mu leer te explain nga ko mu leer te nekkul ne si yow rek lañ ko déggee to be honest question yi ñu ngi ko dégg si ñu bari ni opposition ci dañ fa am problème léegi yow sax lan moo war a ci pour loolu mu stop comme elders yi nii ak village elders yi and di alkalos and CFOs ak yooyu yëpp niñ dee behave nii yëpp dafa mel ni government bi président bu ñëw moom lañ dee proper so lan nga fa la moo war a change pour lii nii mu stop bu ko defee xam nga ñëpp mën a nekk si jaama because warut a demee noonu lan nga foog yow moo war a change. Man lu ma foog ne moo war a change mooy there should be separation of powers. For example, suñ alkali ak suñ chef si leena luñ war a def mooy pour gis ne more especially for a chef pour ñu gis ne palace chef bu mu nekk loo xam ne rek président wala the ministry of local government mooy appoint ku leen ne nañ indiwaat lu fi daan am mooy palace chef ñuy dem elections nit ñi di elect koo xam ne moom lañ gëm ne moo fa mën a nekkal mboolo bi waaye pour handpick ku la ne nga ko def chef wala nga ko def alkali o lu mel noonu ñoom ñoo dee nekk ay nit ñoo xam ne they always dance to the tune of the executive. loolu nekk na lu daw yaram ma bëgg a xam rek Honorable Jammeh before jamono Yaya Jammeh moom moo daan elect chef yi ndax nit ñi ñoo dee tànn chef yi. Time Yaya Jammeh nit yi time Yaya Jammeh appointment la def laa appoint. ok balaa Yaya Jammeh time Jawara di nga mun a remember ndax time boobu leen nit ñi ñoo daan tànn chef bu leen neex ndax Jawara moo daan tànn chef. The current chief of Janjanbureh was elected way back in 1994 around March, April, shortly bala Yaya Jammeh di coup d'etat. So meaning ne time Jawara pour nga mën a nekk chef election la dee mën a nekk. mu mel ni boobu jamono nit ñi ñoom ñooy tànn chef bu leen neex. Yes, nit yaa doon tànn chef bu leen neex through the ballot box. ñun moo tax ba léegi chef bi fi nekk moom bu mu doon nekk chef because baayam bu mu gaañoo the position was vacant so gars dañ dem elections so waa dëkk bi ñoo ko elect te moom moo fi nekk ba tey. waaw li ma bëgg a help mooy 1997 constitution bi chef yi dañ naan dem election 2002 si la ko Yaya Jammeh amend léegi moom mooy appoint gaay waaye si 1997 constitution bi sax mu ngi fa woon de comme lu ko kii waxee so Yaya Jammeh after daf ko change daf ko amend. Jërëjëf. That's true. I think Moro Jawla also was the last elected chief around this region here. Okay. Honorable Jammeh mo wala laaj rek lan nga foog ne moo gën a ànd ak démocratie président bi di appoint chef yi ndax mu bàyyi ko nit ñi di tànn ku leen neex ñu dal di ko appoint te nit ñi ñoom ñoo xam ki gën si ñoom président bi dëkkul Janjanbureh so mu bàyyi niti Janjanbureh ñu tànn ku leen neex ak mu appoint a chef bal nga foog ne moo ànd ak démocratie. Man lu ma foog moo ànd ak démocratie mooy nga bàyyi nit ñi ñu tànn ku leen neex. ndax yow mus nga raise this issue si National Assembly bi. Suma last adjournment debate bi at the National Assembly which was last month affaire chef si jotoon naa ci wax tuuti te yu mel noonu laa doon gestu because for example currently xam naa ne loo xam ne luñ daan ooyee paramount chief amuñ ko te lu tax am ko ñun ñu bëri xam nañ ci dara because xam nañ ne rek politique bi la that is just benn waaye tamit comme man suma last adjournment debate bi suma taxawaay mooy na nguur bi nañ gaawal pour gis ne the local government act ñu expedite process bi then man foofu laa gom ne foofu laa amee di opportunity foofu laa amee di chance pour gis ne loo xam ne gom naa ne moo ànda yoon mooy démocratie then yu mel noonu man it suma input mun na cee ñëw gannaaw loolu tamit gom naa ne tamit through the committees through my colleague members mun naa leen a engage pour gis nañu indi loo xam ne mooy ànda yoon. Bin la tànnee pour nga nekk député pour taxawal Janjanbureh si néegi député yi boobaa léegi ñaata at la.
It's about 3 years. ndax am na benn bill boo xam ne yow yaa ko introduce si néegi député yi. Angum no. ma bëgg a xam rek Janjanbureh lan nga foog ne moom la ñun ñi gën a soxla lan mooy problème yi Janjanbureh lan la ñun ñi dee gën a diis pour nga xeexal leen loola si néegi député yi. Janjanbureh, looking at its strategic location, fi ñetti affaire a fi nekk yoo xam ne nit ñi si loolu lañ dee yëngatu. Benn mooy wàllum bay bi agriculture because xam nga ñu ngi am fresh water river Gambia bi and all not so ñun waa dëkk yi si luñ dee yëngatu mooy liggéey faro liggéey maalo. That is one part of it, including horticulture and animal husbandry. Gannaaw loolu tamit beneen potential o beneen leneen loo xam ne waa dëkk bi si loolu lañ dee yëngatu mooy tourism because Janjanbureh community la boo xam ne comme since the inception of tourism in the Gambia du dëkk boo xam ne dafa réer gannaaw tourism bi mooy suñ aada cosaan boo xam ne comme Janjanbureh ñun luñ gom mooy suñ identity mooy suñ aada bi ak suñ cosaan bi which is attributed to the Kankurang and circumcision. Gannaaw loolu tamit mooy si wàllum jànga because almost you look at the primary school time buñ ko sampé daf laa won ne Janjanbureh jànga daf fi teel a am nga seet the only boarding school or the only then boarding school in the Gambia bu ñoo ooyee Amite High School which was built in 1927 boobu tamit daf laa jox another evidence ne Janjanbureh dëkk la boo xam ne pour palace am jànga because many prominent Gambians foofu leen jaar in order to acquire knowledge. So da nga gis ne ñetti o ñeneenti faana lañ yoo xam ne loo xam ne waa Janjanbureh si yooyu lañ dee gestu pour gis ne ñoom it ñu cee yënga gis ne ñoom it ñu cee am ay yokkute. So basically man around these 4 components lañ yoo xam ne comme dama ci am lot of interest because my electorates have an interest around those ends. So da nga gis ne man suma yëngatu o suma advocacy o suma contributions at the National Assembly many a times si ñeneenti faana yi la dee mën a nekk. jërëjëf Honorable Jammeh fi mu nekk ma dal di ñëw si Jibril Fadia Jibril naka nga gisee waxtaan bi ndax am na loo si bugg a yokka. waaw jërëjëf maa ngi leen a nuyu di leen gërëm di leen sant ñëpp bura la gis fi ñoom Pa Modou Mbow Chapeau dalu Honorable ñu ngi laa gërëm di la sant Janjanbureh moom suma place la bu baax a baax spend naa fa laara time waaw mu Honorable Jammeh somee Jibril Fadia rek Jibril mu ko waxul rek na mute mu ngo Jibril go ahead. waaw Honorable seen Janjanbureh boobu seen feeri xanxa bi man maa ko jëndoon maa ko tas yëpp yóbbu ko yëpp Banjul so xam naa Janjanbureh bu baax yaa ngi wax affaire yi lifin bi maalo bi is very important te yow yaa ngi ñëw as an independent Alhaji Saliu laaj na la ndax am nga benn bill boo pass for the last 3 years te dugalaguloo benn bill te xam nga ne affaire yi first of all affaire yi lifin bi dañ ko war a vote loolu moo gën a correct moo nekk loolu mooy démocratie CFO bi dañ ko war di vote ndax yow mënuloo champion that bill nga indi ko bala local government beneen bi li ma bëgg a wax mooy yaa ngi wax affaire yi développement yi nga xam ne nit ñi si ñoo ñëgatu activité si moo nekk maalo bi soo demee boori Sankulikunda gis nga foofu noonu mu ngi leen ndax loolu noonu itam jéem ngaa try pour nguur gi jàppale la si yaa ngi wax tam affaire yi tourisme bi fi takatiiti dee nekk noonu nga xam ne big building boobu nga xam ne slaves yi foofu lañ den denca ba léegi nii soo demee ay ñax ak ay lu nekk mu ngi fa te dara boo leen bëggee pour am si dara da ngeen ko war a toppatoo soo yi ma wax nii lan moo ciy sa xalaat. Thank you very much laajte boobu noonu tamit laajte bu am solo la. Ba ma dooree ko si local government bi comme du ma ko waxee woon rek any private member bill not even for the local government waaye xam naa ne defoon naa ci ay some yëngu-yëngu and also some consultations
And then feedback buñ ma joxon moy already the Ministry of Local Government and Lands, they already committed a bill. So pour man ma ñëw with a private member bill, lolu len la lo xamne comme is nearly impossible as we speak, because the state is already acting on that. Because we have more, for me, it goes beyond, let's say, affair research, so all the local government. Just few days ago, because Janjanbureh I just ordinarily like that, for give me my talk at chairperson back, and also on the vice chairperson, for you discuss issues around the local government bill. And man luma gis ci local government bi muy daw o muy dox du lo xamne amna ci contente, and bala ma neka a national assembly member sa, because if you understand the youth structure then understand ñun suñ primary stakeholder are always the area council. So man, for the past 4 years yo xamne or 6 years yo xamne sabon nako at the regional youth committee, I was never in the good books of the area councils. Then the former president was here, because luma gis moy area council nek na institution bo xamne it's like it's meant for individuals like the CEOs also. Sorry to say it in this way, because man lol la ci gis te man luma gis ci sen finance and audit act by even the local government act by itself, man luma ci feel moy there are a lot of lapses. For example, ñun ko xamne dañ leen dé elect pour ñu represent ñu ci local government bi, like the chairperson. If you go to the finance and audit act, amuñ any responsibility pour gis na ñoom they are signatories to the council's account. Da nga gis na CEO yi lu ñoo génné rek nañ ko doon mëna am, te ñooñu lañ sanel carte. So man ci suma gis-gis ci suma xelaat dama gis ne ñooñu noonu ay nit la ñoo xam ne ñoom lañ entrust. So ñooñu council bi they cannot deal with our finances without having them involved in the process. That is just one example that I might give. Suñ faroy degala man faroy tamit buñ ma doon elect, then faroy they were on the development, because we have my time shortly bala ya Jammeh di génna Gambia through the Ministry of Agriculture. Ñun suñ faroy yep we are going on the land development, because then feel the faroy ni ñi liggéey nañ ci over 50, 60 or 100 years land bi kenn musu ko develop pour gis ne ñu mëna am a high yield. So ñu don develop the land area. Why in that process then the one project be was going to be for 2 years, you realize the project be them over 4 or 5 years. So man buñ ma electé ma ñu ma fekk that situation ma fekk ne suma wa deka bi kenn ko di dem di liggéey faro, because faro amut ñu ko don develop. Luma def moy I try to engage the Ministry of Agriculture, te numa len don engage moy through parliamentary questions. Every sitting, the madam makes sure I prepare a parliamentary oral question for the agricultural minister pour laajte ko ay tolof yoo xam ne amba encounter at our rice fields. Te gisoon naa ne question yooyu noonu taxoon na ministry bi jógee ko Banjul pour ñoo Janjanbureh pour ñoo gis ne contracteurs yi ñu jekkali seen liggéey bi. Te alhamdulillah fu mu nekk nii this is about 3 different areas waaye ñaari pare nañ, and since last year pharmacy they have access to their farmlands. Just yesterday I engaged them with the last one boo xam ne contractor bu fa nekkoon ñu ne project bi face out na, waaye wan nañ ma ne Ministry of Agriculture léegi project bi ñu ngi ko jox another project at agriculture, that is the P2R2 project. Te kooku démb bu ma waxee ak coordinator bi lu ma njëkk a wax, that is moom it Mr. Njie la tudda, mu ne ma ne mistake moo ñu daloon when we were developing your rice fields, te tax na ñu am ci lot of delays, te bëgguñ this time lu mel noonu mu mun a repeat itself. So mu ne ma ne fu mu nekk nii luñ nekk di def mooy pour ñu am a consultant on soil management pour mu dem gestu foofu noonu xam lan ak lan la ñoo war a soxla pour gis ne pharmacy ñu mun a am access to their lands, ñu mun a liggéey nu ñu war a liggéey,
and also to have an increase in their yield. Coming to tourism, tourism bitamit ñun luñ doon def because ñun nekkuñ di xaar nguur bi already Janjanbureh am nañ lu ñoo ooyee di annual Janjanbureh Kankurang Festival. Fu mu nekk nii it is now a national product on annual basis because Janjanbureh lu ñu xamoon mooy dañ daan def festival every 5 years. So ñu ñëw in 2018 ñu revive ko to a Kankurang festival te léegi nuñ ko dee mën a defee mooy dañ ko dee def on annual basis and dañ ko dee mën a run for 3 good days instead of the traditional one way te léegi nuñ ko dee mën a defee mooy tamit ñu def ko in a way boo xam ne kuy ñëw dina am a cultural experience but again in return dañ dee gis ne tamit the community they generate an income out of that event. For example, we charge like every guest num bon dañ la dee mën a charge $10 or €10 pour nga mun a bokka si festival activity. Yaa ngi wax with those buildings around the ferry terminal, that is the slave house and the slave market as captured on oral history. Ñaari structure yooyu noonu, the unfortunate thing mooy bro, ñaari structure yooyu noonu, they belong to private families. I say unfortunate thing simply because my man, when I was growing, nama gombon ne palace yooyu noonu deka bi moko mom o nguur bi moko mom. But until bala ma become as a parliamentarian, ma understand on the ground bi, that is the slave house bobu dañ ko jaayoon bu yaga. It belongs to a family. So they may see slave market bi bobu tamit bala ma neka in fact a parliamentarian is still in records because I was all out on social media pour advocate pour gis ne palace yooyu noonu the government, the Ministry of Tourism and Culture ñu def seen warugaay ñu ñëw na jël palace yooyu noonu develop ko waaye lu xew lu ma understand mooy palace yooyu noonu palace boobu noonu tamit astafurlah it belongs to an individual koo xam ne waa Janjanbureh la fii la juddoo fii la yaroo mu tukki dem abroad moom ak jabaram gaay jënd palace bi from the Lebanese family because luñ gom mooy tamit palace yooyu noonu ay trading sites lañ or trading center lañ like with moral and programs and whatever company you might call them. So ñooñu noonu ñoo ko jaay to this particular individual. So da nga gis ne lu xew mooy palace yooyu noonu as we speak, more especially with the slave market, léegi daaneel nañ nekk si ñu ngi ko transform to a lodge. Te loolu I took it with the government. I engage arts and culture pour ñu gis ne even balaa ñoo knock down the walls. I engage the governor of the region pour gis ne ñu don't knock down those walls as much as they want to do a different development, as much as it belongs to them that I recognize. Gomon na ne tamit waruñoo daaneel néeg yooyu noonu because they have heritage connections, they have historical connections. waaye kenn faalewut ma ñu bàyyee ko noonu bañ leen daaneel. fi mu nekk ma dal di ñëw si beneen laajte bi Honorable Jammeh regarding the $40 million bi nga xam ne nguur gi ñu ngi ko joxoon yenn media houses yi gis nañ ne yaa ngi si amoon wérante yow yaa Minister of Information di Ismaila Ceesay ma bugg a xam rek yow lan mooy sa gis-gis $40 million bi nga xam ne nguuri Gambie ñu ngi ko jël tànn ñu leen neex so lii nekkoon na loo xam ne ñu bari gisee nañ ko ne lii dafa mel ni nguur gi dafay bribe media houses yi ndite at the moment jël nañ xaalis boobu rek duñ mun a tee criticize nguur gi wala bu nguur gi defee loo xam ne li lu wrong la duñ ko mun a tee wax ma bugg a xam rek lan mooy sa gis-gis $40 million bi nga xam ne nguuri Adama Barrow jox na ko media houses yi. waaw 40 million boo xam ne boobu lañ joxe woon to the media houses man si suma gis-gis du only si suma gis-gis waaye findings yu ma ci jot a def because I sent about 2 or 3 parliamentary written questions about from oral questions. The lu ma ci gis mooy the whole process was illegal in a sense mooy Ministry of Finance seen annual budget line bi is 41 million for the first place. So man foofu from that point la am doubt ci xaalis boo xam ne ñu ngi ko jox to those 7 media outlets. Gannaaw loolu noonu tamit soo ko xoolee nuñ defee tenda bi ci man correct because ci man they just handpick ku leen ne
ñu jox ko xaalis bi instead of making it an open tender da nga gis ne koo xam ne media house nga yaa ngi liggéey si wàllu media bi bugga nga ci bugga nga bokk si contract bi then yow it mun nga apply pour nga am ci since affaire Gambia la ñëpp a ko bokk te ñëpp a ci war a am luñ ci bugga waaye lu ko gën a naxari loo rek comme nu ma ko waxee from the beginning mooy 40 million boobu buñ joxee it's not right because ba ëllëg mënuñ ñoo wax xaalis bi fu mu bàyyee ko xaalis bi si ban budget line lañ ko jël su dee environment la environment duñ ko dee defee nii so basically lan mooy environment si ñu xamut lan mooy environment waaw environment mooy comme nga jël dépense nga toxal ko si beneen dépense comme nga ne maa ngi dépense pour jënd moto waaye maybe jënd moto bi du loo xam ne maa ngi ko soxla that much waaye fu mu nekk nii maa ngi soxla pour jëndal nit ñi maalo nga jël xaalisu moto bi nga dem jëndee ko maalo. ok yéen xamu leen fan la nguur gi jëlee xaalis bi. ba léegi xamuñ waaye pour buñ xaw ma naka laa ko waxee because xam nga parliament process la loolu fu mu nekk nii loolu lañ nekk di toppa pour xam fuñ jëlee xaalis. jërëjëf in the next session gom naa ne loolu dinañu mën a leer waaye pour leelal lii nii tamit because man affaire 40 million bi bu ma ko doon laajte suma first written question bu ma ko yónnee minister of information lu ma tontu mooy du 40 million waaye 41 million la ni la ma ko waxee in a written answer. naka la loolu mu ne am ndekte media houses yëpp newspaper yi nga xam ne ñoo ko binda yëpp ñun information bi ñu fi am mooy ne 40 million so 1 million bi nga xam ne minister of information di Dr. Ismaila Ceesay yokka na ko si ne 41 million la du 40 million lii something new lii lu ees la si man ma bugg a xam rek naka la loolu mu ne am. This is also the same question I still have for Dr. Ceesay that I am seeking clarity for. Loolu la xamut naka la mun a amee gannaaw loolu tamit emut foofu de in parliament am na benn naam bu ko I think yaay Honorable Yaya Menteng laajte na ko on this 40 million moom it so on the supplementary question Honorable Njie Banjul Central laajte ko waat si mbiri 40 or 41 million bi mu ne du loolu mu ne it is 38 or 30 mu ne it is 36 or 37 million boo xam ne boobu leen joxe is not 40 neither 41 so xanaa bon dafa mel ni Mr. wala minister Ismaila Ceesay dafa riiral nit ñi ndax dafa fen ndax dafa wax dëgga lan mooy li nga xam ne moom nga góom yow. lu ma góom man waxoon naa ko in the open si parlement bi mooy Dr. Ceesay dafa nekk di riiral Gambian bi dafa nekk di fenal Gambian bi. Honorable Jammeh ñu dal di ñëw si Pa Modou Mbow Mr. Mbow yaa ngi si biir naka nga gisee waxtaan bi ak ban laajte moom nga amal Honorable Jammeh. Auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Alhaji Saliou Njie mag laa nuyu once again ci sa programme yu am solo yi nga dee def di nuyu Honorable Jammeh for the first time am na ñu ngi mit fii ak xawma keneen ki nekk si line bi xawma kan la waaye maa ngi ko nuyu moom itam di nuyu ñëpp ñoo xam ne ñu ngi toppa sa auditeurs yi nga xam ne ñoo toppa Freedom saa su ne Mr. Jammeh ci li ma jot a déggagum rek ci li nga xam ne moom nga gaaral am na confidence ne xit na you are one of the many that are really key in our National Assembly structure bi man li ma probably the question bi ma la bëgg a laaj rek xit na xaw ma daan laaj nañ la ko before because maa ngi leen join very lately it's pertaining to the 2024 draft constitution bi nga xam rek ne wax dëgg ne yàlla mu ngi cause controversy waaw 1997 la or 2020 constitution la or 2024 constitution. Now yow si sa gis-gis as a National Assembly member what would you have preferred ban constitution nga doon war a prefer yow. Yeah man as not just even as a National Assembly member but as an ordinary Gambian luma prefer si diggante ñaari constitution yi mooy the 2020 constitution because boobu moo nekk constitution boo xam ne is more of all inclusive it was consultative bi
foog naa ne ñetti nit ñoo toog binda lu ñoo binda rek indil ñu ko. soo ne ñetti nit ñoo toog rek binda ko yan ñetti nit nga foog ne ñoo def loolu. Justice Minister mun naa ne di President and Goodluck Jonathan. Goodluck Jonathan moom lu mu si doon moom nga faaxee ko ba Nigeria. Yeah, mu ngi faaxee ko ba Nigeria waaye moom through his foundation the Goodluck Jonathan Foundation play on na ci some part because ñun as National Assembly members sax amoon nañ an interface with him te interface bi buñ ko doon am mooy 2020 constitution bi lañ projectoon buñ ko projecté pour gis na ñu nit as National Assembly members ñu mun cee yokka suñ inputs like ay clauses yoo xam ne o ay sections yoo xam ne agree wuñ we don't agree on them pour ñu gis ne yooyu noonu ñu mun leen a change so man ci lu ma gëm mooy Goodluck Jonathan after consultation am boobu noonu whether ñun agree nañ o agree wuñ because foofu mënuñoo agree ci weedi wante leen ci nekka ñiiri ŋaaro ñu gis ne bii daal we were not progressing then noonu la gaay demee ak seen constitution bi until just last week or 2 weeks ago bu ma déggee Minister of Information having that press conference ne dañ ñëwaat 2024 draft constitution so moo tax ma gëm ne lii 2024 constitution bi dafa doon loo xam ne ay ñaari ñetti nit ñoo ci toog ñuy def ci lu leen ne indil ko Gambian bi. Honorable Jammeh Gambian yu bari den mer naa la wax li tax Gambian yu bari mer ndikte Gambian yu bari ñu ngi wax ne 1997 constitution bi loolu mënoon nañoo def ay amendment rek amee ko jarutoon ñuy dem dëkk yu bari dem place yu bari spend si 116 million ba pare indil ñu constitution boo xam ne ñëpp a ngi defe ne ñëpp a ngi am expectations ne dëgg constitution bi maa ngi min draft constitution 2020 bi ñu bari gisee ko ne bi constitution bu jaar yoon la moo gën si Gambia gën si mbépp président boo xam ne toog nga Gambia gën si suñ doom yi and the future generation mooy 2020 draft constitution bi waaye nag ñun ñu dal si gis ne soo gisee président Adama Barrow sawaru si ndikte dafa feel ne 2020 draft constitution bi dafa wàññi dooleem yu bari benn si yooyu mooy dafa def presidential term limit si 2020 constitution bi ok Adama Barrow ñëw na wax ne December Gambia dinañ dem for référendum ñu bari si ñun ñu ngi foogoon ne Adama Barrow dina indiwaat 2020 draft constitution bi ñun loolu leen foogoon ñu topp rek dégg ne Adama Barrow indi na constitution yi boppam te li ko ñu ñuy ooyee mooy Adama Barrow constitution li nekk si Adama Barrow constitution bi dafa nekk lu daw yaram lu serious loo xam ne mbépp président boo xam ne constitution bi ngay doxee alla foog nga nekk dictator alla foog ñun ñi dineen rebel ñun ñi dewul revolt si constitution bu mel nii lan moo waral loolu ndite constitution bi saaga la si mbépp xeli doomi Gambia so ma bëgg a xam rek yow mi nga xam ne National Assembly member nga yow lan mooy sa gis-gis si constitution bi nga xam ne moom la Adama Barrow indi. man suma gis-gis si Adama Barrow constitution bu mu indi su dee dama wax suma honest opinion du loo xam ne député yoo xam ne sax on the NPP ticket lañ wiine ñoo National Assembly foguma ne su dee nit lañ ñoo xam ne dañ dee xelaat waroon nañu vote for that constitution that one is just a scrap te war naa mën a gom ne ñun Gambian bi balaa ñoo dem dugal over 116 million on a draft constitution mënoon nañoo amend the 1997 constitution leena rek laa cee ragal mooy parliament is about numbers su dee time boobu noonu su dee ne bëggoon nañoo amend yenn clauses or yenn sections in the 1997 constitution su dee dañ doon mën a am the numbers to do the necessary amendments ok su dee loolu yëpp mënut a am te mënuñoo gestu si 1997 constitution bi pour ñu mun koo amend yaakaaroon naa ne the 2020 draft constitution waroon naa nekk loo xam ne waroon naa jaala loolu waroon xam nga man lu ma gëm mooy politics is about compromise pour ne having that term limit
loolu warut a nekk loo xam ne President Adama Barrow loolu war naa tax ba moom mu motivate parliamentarians am because that's how I call them. They are Barrow's MPs. Pour gis na ñooñu they throw out that constitution. Boobu it was a rare chance boo xam ne waruñ koo ñaaka and this 2024 man lu ma ci gis rek mooy dafa ñëw with a plan xam na ne dafa constitution bi du dem second reading sa du dem gëm naa loolu waaw so moo tax mu indi ko da nga gis na he will go back to the donors mu ne leen ne rek gis nga jébal naa gaay a constitution gaay saani nañ ko ma wala la Mr. Jammeh bi ko dama bëgg xam naka la Adama Barrow di xalaatee xam naa ne doo Adama Barrow mooy di right person pour ma laaj ko laajte bi waaye ndegem yow yaa ngi liggéey si néegi député yi dama bëgg a xam rek su fekkee ne Adama Barrow óor na ko ne 2024 draft constitution bi nga xam ne moom la gazette du jàlla it will be thrown out dañ koy sànni sa ali xaj bon lu tax mu gazette ko lu tax mu indi ko la moo si sa xalaat lu tax mu indi ko ci man mooy still one is for political gains in a sense mooy pour moom mu continuer di toog si toogu boobu noonu whilst Gambian bi ñu ngi si biti di xeex man lii laa ci gis that is one aspect ñaareel mooy pour nu moo mën a delloo si doonangu si wan la ne di problème bi du moom so moom ba léegi ndimbal yuñ ko daan jot a jox so then ñaaka constitution because one of the key reform issues is around the constitution ñun suñ mënuta create a constitution boo xam ne moo ñoo govern fooguma ne even the international donors nañ continuer di ñu dimbale so waa ji is in a nutshell daal it's just about political gains. jërëjëf Honorable Jammeh fi mu nekk ma dal di ñëw si Bura di ba Bura yaa ngi si biir alay sa yo nak na jëlangum benn 5 minutes rek waaw bon xaaral ma ñëw si Mr. Mbow yaa ngi si biir Well, Alaji Salu, and thank you very much, Mr. Jammeh. Really, I resonate with you because the way you think and the way you answer your questions. Mage dega earlier on, yange tontu Jibril Fadia regarding about UNESCO heritage sites in Janjanbureh. Mandaba fogne, there is more can be done in order to retrieve all those sites because they are on UNESCO heritage sites. Just the family thing and come Lumeli Kunta Kinte Island, Denko Jai, to somewhere. I'm going to work local. Even restoration, if you have to do it, it has to be in line with the regulations of the UNESCO heritage sites. So this one luta lana tahni wara jai lulu. Lana tah ni warta muna he lulu pour ni war ko muna restore benga hamne dafa neka on the arts and culture or the under the tourism because loolu dafa war a mën a enhance inland tourism because go ahead Mr. Mbow yes sir loo wax ni man loolu laa go why tamit maybe just to correct this those sites are listed as part of UNESCO, either tangible or intangible heritage sites. You wouldn't find it in any of their list of heritage sites. Luma understand in Janjanbureh Moi, the Kankura Museum is what is listed as an intangible heritage site in Janjanbureh. However, as we speak, Nyungsi I process pour gis ne Janjanbureh as a settlement UNESCO mun ko declare and also have it as a heritage settlement because nañ all the requirements pour gis ne ñu qualify as Jufre and Albreda are qualified to be recognized and also shortlisted as part of World Heritage Sites. Unfortunately, Janjanbureh, it is the opposite. It is only the Kankura Center that was built during Jammeh's days that was captured as part of World Heritage Sites within the island. However, discussion yange go on with NCAC because director, for me, even yesterday we spoke,
and si gannaaw complete nañ the first process, that is our first application to UNESCO through National Center for Arts and Culture pour gis ne ñu mun a declare community bi as a heritage settlement. So pour retrieve palace yi comme nu ma la ko waxee bro, Gambian bi ñun fii xam nga comme ñun duñ dee pare xee te ñun man as an individual, because man tourism la xam all my life on this island, to be honest, tourism ak youth work la xam. Yeah, I understand. So man palace buñ leen doon daanel sax, I was all out to protest, and until now I'm doing the necessary engagement. Léegi sax lose nañ the remains as we speak. It's only the underground that is there. The wooden house has fallen down. The Liberation Triangle, as we speak, it is through one of my youth organizations, Nyoka Neka di Teke, Moy Neka Palace Bu opposite to the police station where Janjanbureh was seated in 1823. So, you know, to cut it short, pour wax la dëgg bi rek bro, mooy ñun the Gambia government amuñ priority. It's like the development of this country. That's the unfortunate part. The opportunities are there. Why efforts yi ñoo lack? Man ñu ñoo ooyee the technocrats ñoo xam ne ñoo war a lead these developments through the communities and all. No, they're not doing what is right. They're getting it all wrong. Well, that is really very unfortunate because ñu ngi rey loo xam ne dafa war na dunda te dunda laa leen ñëw. Because really sites yooyu noonu kenn waru ko woon a laal dafa woon a remain as a matter of fact dañ ko waroon a mën a restore ko sax dina pour mu nekk loo xam ne dinañu benefitale suñ generations to come. Man foog naa ne really and truly we are not thinking about our next generation. Ñun amul du ñu am len lu ñoo war a jël pour hand over ko to the next generation, which is really appalling. Di la gërëm nag ci loolu di la ci santa maa ngi laaj tam am ngeen pour yokk ci lii rek balaa nga sori because nga ñun politicien lañ and yenn issues léegi daf dee mën a indi loolu suñ kaw moo especially with structures yoo xam ne comme ay family gom nañ ne ñoom ñoo ko moom soo ci waxee rek dañ dee feel ne yaa ngi leen a xeex waaye lu ma gom mooy family mun naa own a heritage site, government ñëw as a partner ñu develop ko, then you know ngeen cee am share base. Family be benefit, government be benefit, community be benefit. And lii du yoo xam ne they are hidden si ay efforts yoo xam ne ñu ngi ko def waaye ñun luñ gëm mooy ñun mënuñoo xaar government bi ñun moo tax ñun at our level as a community ñu ngi ñëw ak initiatives yoo xam ne ñun loo xam ne ñoo ko moom nañ ko mën a preserve. For example ñun suñ kankurang bi demoon nañ bañ ko ñaaka buro waaye dañ ci taxaw pour gis ne we get it back. Even though it's listed as an intangible heritage site under UNESCO until today, or until now, or of recent, ngay gis ne to operators yi sax ñuy fa recognize. So fii lu bari moo am loo xam ne it is going wrong. Why? We're making efforts as a community, as a representative, and as an individual, you know, we get back to our feet and bring back Georgetown or Janjanbureh as it used to be in the olden days. Well, Mr. Jammeh, I'm so satisfied with it. Why is you the same subject, I'm going to like about a little about Kunta Kinte Island. Kunta Kinte Island, Balanko Nyakatam. To either, you know, dilapidate hamga island mom hair la. If it is not you, because with ñu ko gisee ni fi nekk mu shrink because it's underused. So are you guys not in nekku leen ci league bi pour mën a xëy na advocate pour ñu mën a am like a Kunta Kinte monument foofu su ko defee nga xam ne dina gën a mën a attract tourism nga xam ne dina loolu sax dina dem ba indi you know off season bi sax off season du amaat ñu am a year round tourism because foog naa ne lu mel noonu comme ni ñi readee book bi roots seetaan movie roots bi xëy na suñ gisee a Kunta Kinte monument at the island xëy na loolu dina war a mun a entice people bi pour ñu war a mun a ñëw foofu di ko war a mun a visit on year round basis. Xaw ma ndax yéen a ngi xalaat ci angles yooyu o su fekkee ne nekku leen di xalaat ndax possibility la pour ngeen teewul pour at least surtout dara sax ñu enhance the inland tourism. Mr. Mbow, man
Comme Kunta Kinte Island bi suma constituency nekku fa, that one is in North Bank region. Man wa Janjanbureh la, Georgetown Island or Janjanbureh Island, Makati Island. Basically just pour tontula from Janjanbureh point of view. Ñun luñ nekk di def mooy comme pour gis na we have year-round tourism, and luñ nekk di def mooy pour gis na ñu graduate from the traditional tourism to cultural tourism. And as we speak on the island for the past 4 or 5 years, train on nañ fi ay ndaw yoo xam ne ay tour guides lañ. And they were not only trained as tour guides. The other skills you learn for them to also become trainers. Trainers in a sense, 3 years ago, the products you develop, community-based tourism. Because one feel if you help tourists the fide new, why what the kabiduchi danger you. So to remedy that situation, Mota new develop this product community-based tourism with a clear strategy, with a clear policy. Pro gis nañu mën fee am year-round tourism, and luñ develop noonu, we are not only limited to Janjanbureh as an island. Ñu ngi am 2 other communities yoo xam ne dañ leen sample dem foofu noonu develop cultural products. For example, comme jolla rek misal luñ dee def with those communities mooy, for example, if you go to Jamali dëkki Pël la, so luñ fa dee def mooy suñ fa yóbbee visitors yi or tourists yi, we serve them with a breakfast. We call it the grandma rice pudding in a very traditional way. They only serve that breakfast. Why? They wole malo be gerse bi pour muna toga chura gerse. Ñu jangal len nuño toge chura gerse bi. Gannaaw lolu dañ muna yobu ci garden jigéen yi. They work with the jigen, ladies, hands-on experience. Pour ñu mëna xamné tamit, pour ñu mëna jàngane Gambia, lu ñoo lekka la boo xamné is healthy, and pour mëna boost seen confidence pour gis na lu ñoo lekka pour seen health tay. Gannaaw loolu, we take you to the community alkalo bi tamit mun la what the history of the community, sun traditional settings yi ak all not, why lu laak mooy government support. Government of the Gambia lo xamne initiate duñ ko de jota support. That is the unfortunate part. The man in the tourism committee li yo xamne ñu ngi am rek question. Waaw Buradi ba go ahead, Bura yang ci bir. Jërëjëf Alexandre. Honorable li ma ko bëgg a laaj, maa ngi déggoon li mu wax comme ñu ne good luck ñëwoon na si ñoom gaay comme déggoo amul daal si gàttal pour wax li mu gàtta, waaye xaw ma na seetaan na o déglu na press conference yi Ministry of Justice yi, soo ko xoolee consultation bu nga xam ne moom la nit ñi di point out ne loolu amut, loolu la noonu defend ne am na ba tura na ne opposition pa lifin si demoon nañ ba Nigeria toog nañoo good luck ak yooyu noonu, mi ne documents yooyu noonu moom yooyu la xool, yooyu la liggéey. Léegi honorable li ma la ko bëgg a laaj mooy good luck nga ne yéen disagreement am na si yan provisions ngeen am disagreement pour ñu mun a xam ndax ministre bi li moo try pour back argument am bi bu moo def press conference ndax loolu good luck moo ko jox o ñoo ko indil seen bopp. Loolu tam maa laa laaj na di nga mën a fàttaliku si yan provisions ngeen noon push and pull. First and foremost, xamoon naa ne there was disagreement around the term limit. Munuñ ci déggoo. Citizenship bi tamit was also loo xam ne munuñoo déggoo si yu mel noonu. So dem nañoo na daal si yu mel noonu daal comme you guys disagree woon rek during the 2020 buñ doon vote for the 2020 draft constitution, it was almost the same. Okay, it was also the same. Léegi yow 2024 draft constitution bi ndax jot nga koo xool, soo ko jotee xool yow yan nga si gisangum yu nga xam ne da nga feel ne it's not right. 2024 constitution bi gis naa ko, and lu xew mooy man suma force
issue with the 2024 draft constitution mooy changes suñ fa def dafa bëri because it is over 2000 changes yoo xam ne def nañ ko ci te buñ ko doon def am nga comme the necessary consultation was not there. So man, that is one of the problems bu ma am. The other problem bu ma ci am mooy soo ko xoolee mooy saay moom taamam bi mu ngee ne ñaari taam si duñ ko konde. So for me loolu rek war naa tax constitution bi ñu saani ko because xam nga man lu ma gëm mooy Gambia du kenn nit a ko moom te du kenn nit moo ko mën a develop. So as such, you also know place a part for 1 or 2 terms. You warna helping prunga excuse by Togovi kenen your talk. So ko hole tamit with that section 5 bo hamne ñu ko delete. Dulo hamne man fogg na ne war nañ ko delete. There should be check and balances in terms of governance. So lolu selum ñaka rek then meaning ñun xam nga amuñ njëriñ daal why should we be even elected because man if my people have an issue in one way or the other si man lañ koo address suñ koo address si man it awma fenn fu ma ko mën a address lu dul si National Assembly bi te foofu tamit su ma ko fa naree address there are procedures to follow so those procedures soo gis ne dang leen bugg a génne because that clause 5 or section 5 koko génne rek it means ne ñun amatuñ doole su dee ne we cannot hold ministers accountable su dee ne ñun we cannot question ministers meaning ne xam nga rek we are nowhere as a country so man yu mel noonu ñooy suma issues daal with the 2024 draft constitution. Alay Sall mi nga wali fi naat benn rek pour mu gën a leeral fii minister bi tey minister of justice section chapter 5 bii nii ngay wax na di reason lu tax ñu génne ko te dama gis ne words yooyu mu use yow tamit dam dee use loolu si National Assembly bi because last time is dégg nañ Fabakary Tombong Jatta mu laa wax ne withdraw that word dishonesty so mu ne section 5 bi dafa lifin ay dishonesty ak yooyu mu ne loolu si aada ak suñ ji loolu amul benn respect mu ne loolu bokk na si reason yi tax ñu génnee ko ba pare mu ne pour nga enhance section 5 bi yéene yu wax mu ne loolu dafa compliqué so ñaari argument yi la claims yi nii la indi te yow da ngay use dishonest noo gisee loolu yow. Comme lu ma waxoon la rek si njëlbeen comme ñun is unfortunate ne ñu ngi am dëkk boo xam ne nit ñi bëgg nañ place waaye bëggu ñoo jël responsibility so for me language la rek it depends on who is using it where you want to use it kaddu la rek te man yaakaar naa ne sorry for maybe lu ma wax mooy nit su waxee loo xam ne du dëgg war nga ko mën a tiimu nga ne ko ne loo wax du dëgg nit ki su jubut war nga ko mën a tiimu nga ne ko ne loo def jubut loolu minute ne danga ko saaga kaddu boobu mooy the right kaddu boo xam ne boobu nga ko war a wax pour moom mu mun a understand lum def loo xam ne jaaduwut the magnitude of damage boo xam ne loolu la def so for me it's as normal as anything unless I saw many law what do dega fekk luma what do dega definitely I would accept it. Jërëjëf Honorable Jammeh fi mu nekk ma dal di ñëw si Jibril Fadia Jibril yaa ngi si biir. Waaw jërëjëf Honorable Jammeh li mu wax noonu affaire yi two term limit bi man Honorable dama push always pour ne term limit dañ ko war a am because suñ defut loolu duñ mun a meeso nit ki sa li nga liggéey lu baax te loolu dafa ensure exit strategy loolu bu leen ko musa bàyyi pour push pour two term limit because président yu bari soo gisee ñuy dee reluctant si seen toog yi bañ a bàyyi ba pare di def lu bari because of óolu wuñ ne buñ génnee duñ leen toppa because soo seetee Macky Sall ak most recently ñoom suñu region bi ñi bàyyi nguur yëpp ida dafa dee dañ ko exile wala dañ ko tëj Mauritanie ngi mi so ñun ñoo war a change attitude suñ attitude toward suñ former leaders yi war leen a jox exit strategy mooy two term limit bi ñoom buñ xamoon li gën ci ñoom
2-term limit bi moo gën ci ñoom ñëpp te li nga wax nii loolu itam man APRC la MPP alliance lañ am waaye man li ma doon di wax naan bu ma président Adama Barrow déggalee dafa def rek 2-term bi keneen ñëw liggéey nguur du mu sa jeex da nga ñëw fekk fa liggéey da nga dem nga bàyyi fa liggéey te di moo nga yaaga fa di moo nit ñi la bañ dañ laa ginaa bañ di moo ñuy laa gasal pax te yow yaa ngi amee njaboot so 2-term limit bi pour ma emphasize loolu rek ne dafa baax waaye rétroactive bi baaxul pour ne moom dafa war a nekk by force waaye bis buñ ko dugalee si la Gambian si di get the benefit of it jërëjëf. Honorable Jammeh. Yeah, thank you very much. Yes. Lu mel noonu la gom because man lu ma gom mooy there is no way ne mun nañoo def loi pour mu perfect waaye tamit waroon nañoo mun a am xel bi pour def loo xam ne ku nekk dinga ci mun a gis sa boppa di 2-term limit mooy leena la loo xam ne suñ ko indee ku nekk dina feel ne maybe in one way or the other yow it mun nga toog si toogu boobu noonu te toogu bi lu mel noonu la even yow soo fa toogul mun nga feel ne sa mbokk mun na faa nekk te toogu bi for me is dangerous pour nga yaaga fa it's very very dangerous pour nga yaaga fa because xam nga for me Barrow saa du problème bi ñu ko toppa mooy ñooy problème man loolu laa gom waaye in the other hand moom it problème la de because su ñëwee luñ ko proposal loolu la dee nangu te lii nii su maay moom comme noo ko waxee billahi wallahi talaay taam bi su maa koo jeexal may ñibbi Mankamankounda o ma ut leneen lu maa dem defi but mënuloo faa def moo dan daal loolu laa gom daal. Honorable Jammeh ma bugg a xam rek Public Order Act bi ndax bokkoon nga si député yi nga xam ne da ngeen vote pour reject ko. Yeah, Public Order Act bi buñ ko doon vote fekk nekkuma woon parliament. I was out for other assignments. Ok, bu ñëwee si anti-corruption bill bi den génnee provision bi nga xam ne den war a déclarer seen assets yi nga xam ne moom leen am ma bugg a xam rek la mooy si sa gis-gis si li gaay génnee provision boobu. Loolu def nañ ci lu nekk kirin karan nañu ñoom but because of they have the numbers ñu def lu leen ne waaye ànduma ci si gàttal. Ok fi mu nekk li nga xam ne mooy xew si dëkk bi du ñàkk yéen parliamentarian yi xam ngeen lu bari ni Gambien di xalaatee li ñit ñi di wax comme bi nga xam ne Adama Barrow indi na 2024 constitution bi nga xam ne moom la gaset sa dëgga naxari na ñit ñi ñu bari ma bugg a xam rek yow yaa ngi si néegi député yi sa colleagues ñi ngi dee waxtaanal sa fellow National Assembly members yi ñi nga xam ne ñoom nga jot a waxtaanal yéen naa ngeen gisee bill bi nii sorry du bill waaye naa ngeen gisee draft constitution bi nga xam ne moom la Adama Barrow indi. Man gaset bi buñ ko doon announce actually ma fekk with some members of the National Assembly, like maybe 5-7 of them, and buñ déggee xibaar bi it definitely shocked some of us. Well, I believe some of them tamit they were celebrating it. They feel it was one of the best documents, but then again, you wouldn't be surprised, seeing them thinking in that direction. Why tamit comme ñu ma de jota waxtaanal xam naa ne ñii there is no way they can get the 3/4 that they need. There is no way they can get 43 votes even suñ leen ñaanalee Pakistan or Israel. So bi moom rightful place am mooy si dustbin bi rek loolu laa ci gis with my discussion with members and also looking at comme lum soxla pour mu jaar they are not even close to the numbers. Jërëjëf Honorable Jammeh fi mu nekk ma dal di ñëw si beneen laajte bi li ma bëgg a laajte mooy Victim Reparation Act bi ban tey appointoon commission bi is not yet set up lan moo ko waral. Yeah, with the Victim Reparation Act is almost like with the Anti-Corruption Act. Ñaari ba léegi the commissioners are not appointed. And ci lu ma gëm mooy amuñ xaalis bi
they are struggling with money as a government. So Luma suspect more the next budget la ñu create a budget line pour gis ne those two are catered for. Jërëjëf Honorable Jammeh fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr. Mbow yaa ngi si biir. Jërëjëf Alhaji Saliou ak Fafadia si ñëw mu fi woon waaye génnoon na foog ma nuyu ko rek suma collègue la Mr. Jammeh comme li mu dégg wax si affaire yi I don't know the Victims Reparation Act or whatever was it the guy reparated nañ leen already the 50 million that the Justice Minister gave when Batambedu gave lim joxoon the TRRC ñoom Esafal for reparation from the proceeds of the Jammeh's sales assets. Was it not enough, or is there any? They need more to reparate them. Si luma jota si lolu moy nekkul all victims no benefit from that 50 million. Yes, mun na nekk loo xam ne war na doy victims yi. Why tamit soo xoolee si beneen fana bi mooy maybe the magnitude of liñ enjoy du nekkul at the same level. So basically foog naa ne daal loolu mooy issue bi here. Why here I think we're talking about the commissioners are not appointed instead of the compensations. Okay, baax na jërëjëf. Thank you very much. Jërëjëf Honorable Jammeh fi mu nekk ma dal di ñëw si Jibril Fadia Jibril yaa ngi si biir. waaw jërëjëf Honorable damaa delluwaat Janjanbureh suma dikala nag dika bu ma like la waaw kër Alaaji Dobali Fati laa daan nekk waaye seen ferry service bi nekk diggante soo jógee Jaarume Koto di ñëw noonu di jaala si ferry bi xaalis bi ñana ko dee jël area council bi la ndax naka la fa taajoo boobu daal bëgg naa nga leeral ma foofu àggum. Well, Janjanbureh daal nañ la fi welcome anyway, and thank you for loving it. I'm not Alhaji Dobali, I'm not Suma Pala, the same street almost. In response to your question, ferry bill they collect as a revenue, Gambia Post Authority, GP, Gambia Ferry Service rather, they collect revenue. Well, yen lan ngeen ci dee am yen as seen lifin di constituency bi lim ci dee am. ñun duñ ci dee am dara if I have to be honest to you. Sometime last year amoon na an observation mooy ne erosion bi mu ngi doon lekk géej gi. So what I did was engage on Nalen, both the local authorities and the Gambia Ferry Service. And manager bi ñu d'accord mu ne ma binda a proposal. So I went forward to write a proposal for we restore part of the river. Why until today nothing is done. All right. Domuna request lol because it's not fair pour ñom ñuy jël xaalisi passengers yi foofu te passengers yi ñu ngi romb ci seen side yéen amu leen dara ci seen local government bi pour loo xam ne loolu ngeen a liggéey Janjanbureh because Janjanbureh pour liggéey ko dafa tuuti it's a small island te mu ngi am revenue bi ñëw nit ñi faa jaar noonu di jaar noonu Sankulekunda dem Yoroberi cross noonu dem Bansang wala dem fële naka la tuddaati Brikama Ba so foofu yoon la shortcut la so bu fekkee ne nit ñaa ngi faa jaar with that volume ñoom ñuy am xaalis yéen ngeen a nangu ñuy jël revenue bi yëpp yóbbu ko si central government bi te yéen amu leen si dara yow da nga war a stand ci loolu what do you think that you need to do something about that. loo fi wax ni foog naa lu really make sense la te xelal bu baax la because man lu ma gëm mooy any company boo gis war naa am a corporate social responsibility comme noo ko waxee rek mënuloo nekk suma dëkka for years man waa dëkka bi saa suma jaala dama dee fay ticket man laaj leen to be honest am naa ci ay push and pull yooyu noonu since the days of Sangola dafa leen ne mënuma dugga suma dëkka ma fay may génn suma dëkka may fay waaye fine so may fay tamit comme loo fi wax la rek at least where we should not where we should but annually
you could at least give something back as a return to the community. Then we develop something different. While ma wa bro, ñom ci sen terminal bi ci bopam ferry bi fum de anko Janjanbureh en fofu la wax ni de geej bi daf ko lekka be jaaka bi ñom jaaka bi fu ñoo julé ndox bi maraaji jaaka bi la de do. I wrote to them formally. I have an audience with the manager. After the audience, Mane put up a concept note, which I did. If you can support with what we need in terms of materials, we can mobilize the Kabi. Pour ni ñi génn ñu gis ne ñu def fi ay boulder stones ñu ekati a wall ñu mëna reclaim part of the river because léegi fu mu nekk ni ndox bi ci biir jaaka bi lam ñu dee fekka o lam leen dee fekka ñoom di fa dee ju. Well, lima balal len ma dama follow up ci constitution bu SP. Mr. Jammeh ñun ñëpp fii nii ñun dañ d'accord digala dama dee agree to disagree with the panelists fii nii ñun ñëpp waaye ñun ñëpp we are all for the Gambia. maa ngi gis ñu ngi push di def ci newspapers yi di wane ne nit ñi dañ bëgg constitution bi kenn bëgg ko biñ indi nii it's not good it's good for nothing nit ñi noonu lañ ko gee nga nit ñi nag mënuloo leen a forcer by force ñu lekk loo xam ne bëgguñ ko dafa ñëw waste seen time ci parlement bi ba pare duñ ko indee du pass ñun ñëpp dëgg la ñëw man mii ku ma gën a mën a support ngooy du benn because man ci laa bokka waaye nag it's not good what is not good is not good you know by for 1997 constitution is better kenn waxut ne buñ change waaye su ñoo change dañ war a change for better waaye waru ñoo change dara loo xam ne nii dafa jël the rights of people especially Sénégal tey soo gisee ñu mun a launch a satellite mu dem ci moon bi ñu mun a am luñ mun a am because dañ am education dañ am free education di fay seen university stipends so ñun ñuy ñoo guarantee only primary education mooy lan 1+1 sa xale yi duñ ko xam so jëm leen a fight make sure that ne lii bum pass it has nothing to do with a party line lii is about Gambia and the Gambian future te waruñ koo foyee waruñ koo politicize dañu war a make sure kuy wax nga wax sa diggante yàlla dara indi wuñ ko fi si lu baax si provision si nii yëpp te dañoo ñaan rek yéen ñëpp ngeen nekkal fa Gambian si bañ faa nekkal parti yi wala di xool buti kenn jërëjëf. man comme nu ma ko dee fara waxee rek mooy man ñu ma elect seen constant def ma dee constant so much te luckily I'm very much connected to my people dama leen jege torop since ma ñëw on my research si dëkk bi even ko xam ne laajte ma ko ñu bëri su ma tasee ñoom si yoon bi luñ ma dee wax nga mooy ba constitution o sambakaale nang ni naal sondal tambita naal be dunda ñoola so for me even that is suffice to tell me ne nit ñi du constitution bii lañ bëgg a gis that is one aspect ñaareel bi man ñu ma dee waxtaanal more especially among the youth and the women ñu bëri luñ ma dee mën a won mooy lii du loo xam ne bëgg nañ ko that is at constitutional level at constituency level man gannaaw constituency nu ma dee gisee suma boppam mooy I represent the Gambia at the National Assembly not only my constituency te foofu tamit at national level man feedback yu ma dee jota am yoo xam ne they are not politically affiliated mooy the 2024 draft constitution du loo xam ne bëgg nañ ko ñeneen sax luñ ma woon mooy even ne su dee ne dañoo accept the 2024 draft bi da ngeen war a ñun dañ war a make sure ne ñu def ci ay serious amendments so for me it's about the people not me te nit ñi so far so good lu ma nekk di dégg si ñoom mooy bëgguñ constitution bu mel nii xanaa de NPP suñ bëggee compromise gis ne Gambian bi lu mu bëgg mu reflect mun nañ ko delloo fuñ ko jële we think of something different ñu seet nu ñoo amendé the 1997 constitution moo gën allowing what is available so far. jërëjëf Honorable Jammeh ma bëgg a xam rek lan nga ñu mun a wax si xew-xew bi nga xam ne mooy li lëmbe réew mi yépp mooy 30 million Russian petroleum saga bi nga xam ne jot nañ fi ne fam ñetti foreign companies yoo xam ne ñu ngi leen register indi Gambia fayun tax ba pare ñu ngi yàq réew mi di dukku di bribe waaye ba si gën a tee doy waar sax mooy ne petroleum bi du pétrole bu baax in fact ba ko gaay buggee yóbbu Ghana den bañ ba tëdd si suuf ñu indi ko Gambia di dukku di bribe
ba pare register company ba pare li gëna daw yaram sa moy ne ñu ngi def li ñu oyé tax evasion. Financial Intelligence Unit bi ñu ngi doon def ay enquête waaye si biir enquête yi ba gaay demee ba egga place boo xam ne fa la mbir ma génnee takarnaase ñu ne na journaliste yi génn buggun journaliste yi toog fa maanaam buggun journaliste yi dal di xam li nga xam ne moom leen fa waxtaanee lan mooy si sa gis-gis. Mr. Njai, jërëjëf waat with that question. Petroleum saga bi lenn la loo xam ne is rather unfortunate in a sense moo tax Gambian bi is very important pour ñu gis ne ku nekk mu am interest on governance, more especially on the governance system in the Gambia. Lu tax ma wax li mooy ñun fi koto yi nuñ nekkee di doxale dëkk bi is not something right. Gaa dañ nekk di ñu nax dañ nekk di ñu selmal. Gis nga this petroleum saga, I was the first person koo xam ne seen naa ci a written question. Moo tax is important pour ma thank Honorable Seni Jawara because ñu ñëpp bokkoon si xeex bi pour gis ne we get the facts right, pour gis ne Gambian si deserve nañ pour xam dëkk bi nu mu nekk di doxale. Coming to your question, with all honesty, man, with that petroleum saga, I am the least happy person. Luta kontanu machi dafa suma yaram dafa daw man bu ma sene my parliamentary question ay response yu machi am bena ñaarel man I was privileged to the financial intelligence report bala ma send parliamentary questions lolu motax sama send parliamentary questions bu ma ko readé emuma fofu nonu def na suma investigation ba ma lay hand on the pura letter boo xam ne boobu lañ binda to the Ministry of Petroleum pour won leen ne compagnie yi Apogee and the other companies dañ evade tax and nekkuñ compagnie boo xam ne they have a good reputation. Ma gis our own government, our own ministry ñuy ignore lu mel noonu. So more than Monday boy wax ni sax as much as I'm not part of the FPAC and the PEC committee, during this recess, in their interrogations, I was just observing because I have no say. All that I can do is in fact to maybe talk, but I don't have any voting right or whatsoever, considering the standing orders. Why Lumache wa moy ñun dëkk bi dañ wara taxaw. If Barrow cannot put things right, ñun citizens yi dañ wara taxaw su ñaari tankay pour gis ne we put the country in the right footing. Bi gaay di daaxa journalist yi ndax mu nga ñoo wax kan moo daaxa journalist yi ne neen fa génn. Journalist yi buñ leen doon daaxa committee clerks yi ñoo leen daaxa te lu tax tamit ñu daaxa leen man suma gis-gis daaxuñ leen daan waaye FIU gaay yi the team from FIU ñoom ñoo ne journalist yi waruñ faa nekk let's say bëgguñ foofu rek daal because ñoom seen job bi dafa risky and having them to be published or having them to be known by the public then feel that will put their lives at risk. Honorable jegañal microphone bi yaa ngi sori mic bi waaw fi mu nekk ma wala laaj Honorable Financial Intelligence Unit bi kan moo leen appoint. Financial Intelligence Unit is appointed by the government, I think through the Finance Ministry. Manam Adama Barrow can appoint. Exactly. Ndax foog nga ne Financial Intelligence Unit bi dina exercise independence. Of course, yes, because man witness na seen testimony bi te lu ma gis ci ñoom mam nga si media la nekk bëgguma wax yëpp comme nu ma la ko waxee I was part of the initial interrogation before the motion bi bu mu doon ñëw I was part of the process bu mu ko doon lee fekk I went for a parliamentary mission so yéena su ma ko bëggee wax rek maybe dinaa ci yaa waaye lu ma ko mooy FIU are more than willing and ready to set things right. Den fi dégg ne turi jabari Adama Barrow di Fatoumata Barrow jot neen fi ne turam dafa feeñ si diwi Russian yi
ndax yow xam nga ci dara ndax dégg nga ci turi jabari président bi when we were investigating, because man, Honorable Seni Jawara, Honorable Samba Jallo, Honorable Lamin Sise, start an interrogation. We even though Lamin Sise active with one, as as expected, while man Seni and Honorable Samba, we get the information. Jabari President bi Fatou Babaro First Lady bi Momo order when arrest the company owners. Momo order pour ñu release leen pour ñu bail leen so she has hand in it. ndax foog nga ne jabari président bi amna di mandate amna doole pour ñu arrest nit ko xamne is suspected of doing something criminal jabari président bi call ne ñu release ko ndax amna doole bobu président bi sax amul doole bobu non talk less of her. jërëjëf fim nekk ma dal ñëw ci Bura Diba Bura yang ci biir interesting. That's good. Honorable, dina ko laaj Lena because maa ngi dégg comme daf dee travel te xaw ma nag ñoom suñ dee travel phone si fan la ko gay di jëlee so na leen di am like a PIDM or like that ban committee la bokka because xaw ma ne daf ma raw ma waaye dégg moom wax moom si ban committee la bokka so li tama laaj li mooy comme moom dañ dee gis ne really moom is very vocal in the National Assembly so nit ñi like ni ko dañ ko dee follow waaye lan nekkuñ di la soral si soo waree travel lu nga xam ne government bi xaw ma naka ngeen dee demee it na ba ma explain ko mu leer foo leen di jëlee approval su fekkee da ngeen dee travel ndax amuloo si difficulté si yooyu loolu laa bëgg a laaj daal. ñun suñu man si almost ñetti committee laa nekk maa ngi ethics and privileges maa ngi agriculture and rural development maa ngi tourism culture and youth and sports si committee yooyu noonu la nekk and if it comes to travel comme ñun few of us there dañ gom ne we are quorum makers in a sense ñun hardly ñu jox ñu ay trip from the National Assembly man trip yu ma jota tukki yëpp benn bi China la woon te boobu mun nañ ma ci génne because almost the whole National Assembly were traveling so si trip boobu laa demaloon the second trip boo xam ne tukki naa ko under the National Assembly ticket mooy to Greece tamit mun nañ ma ci génne simply because it was kind of my contact as I said earlier si tourism bi laa doon liggéey and I have so much passion for tourism, heritage and culture. So there's this organization called Heritage Management Organization. Ñoom la engage pour ñu mëna invite part of the National Assembly Select Committee on Tourism pour ñu mëna travel to Greece. So buñ doon dem what we did, we wrote to the office of the we wrote to the ABC for approval. Assembly Bureau of Committee they approve the trips. Why tamit when it comes to selections on certain trips it's just the office of the speaker, the office of the clerk they would make the decisions and nominate one or two people to travel. So man suma dem Greece bi buñ doon dem that organization ñu nga fay part of our expenses. National Assembly tamit fay part of the expenses. Man noonu laa tukkee until today tukkee nguma on National Assembly trip loo xam ne mun naa ne National Assembly moo ko foon 100%. The other trip astafurlah bu ma tukki woon mooy through the National Assembly mooy pour dem Ghana on intellectual property study tour because li xew mooy Ministry of Justice dañ indi woon a bill before us on intellectual property, the intellectual property bill. Buñ ko indee they were in conflict with the Ministry of Tourism. Boobu tamit I can vividly recall at committee level man ma propose ne we need to go for a study trip in order to enhance our understanding around intellectual property, copyright, patent, you name it. Balanyo make any decision. Also considering the two ministries were in conflict. More the Ministry of Tourism, then Ahmad Bamo Fanega, and the Ministry of Justice as to who will lead the intellectual property bill or act. Because we have
Ministry of Tourism through National Center for Arts and Culture, ñom ñoo accommodate or ñom ñoo house the copyright office, and the copyright was just a component of the intellectual property. So that was it was a bit tense because both ministries were saying ñom ñoo ko wara lead. So since then we need to go out, see how other countries are doing it. But partly the National Assembly is supported, partly ILO supported. That is the International Intellectual Property Organization, IPLO kind of ñoko form with National Assembly. So ñun pour ñu tokki dal ñun duñ dem because ñun dañu gis as rebels. They see us as people who are defiant. Then we are anti-government, we are opposition. So that. But we accept it because we are not there for travel. We are there to work. The will still talk. So why not musula approach on unit care nela honorable do give a try also interest parce que ñi fi nekk seen interest lañ or so pour nga bàyyi dañu so dama indication yi dafa am nominated member MP bu nga xam ne dafa jote woon ak gars yi foofu laa déggee wax bi si ron ñu ne ñeneen ñu ko doon waxal ne ko nii man la fi nii la fekk si jàng ite travel la ko tënce ye kuma dindi wote ni kuma dindi wote different sort la jàng ko tënce so loolu tamala laaj na kenn musute ñëw si ron di la explain pour nga xool sa interest bi comme noonu la ko gars yi di waxee di lu mel noonu am na multiple times multiple times la wax am na ñoo xam ne dañ maa xoor rek ñu ne ma ne ndoma ite me la haajolo na ite naa nga tet yam nga ñene dañ maa xool ne ma suma rek war nañoo gisee de yow naa nite nga te nooy demee nii yam nga laaj kuñ ko xam nga doo ñoo nga bokk si ñun da nga gis ne yow it we can get the benefits waaye moo tax ñun bi suñ taxawee ak the National Assembly chambers dañ dee mën a woon speaker bi ne noo dee doxalee neexuñ te waruta demee noonu because we are privileged to this information. We know some of these things. Yang ñoo woon ne you cannot get certain privileges because bokkuloo ci man. You are not apolitical or you are anti-government, and for me I see myself as someone who is apolitical. Sone privileges yan façon privileges nga mean bro, privileges be more tukki bi rek because xam nga rek dëkk bi more especially at the National Assembly the saddest thing mooy ñun dañ feel ne tukki yooyu noonu moo ñu war a def lu ñu war a doon. So loolu sax moo tax xam nga ñun si suñ nen da nga mën a gis ne ñoo xam ne comme dañ dee mën a change kola because soo dangalee rek yow doo dem. So pour yow nga mën a dem dang dee mën a nekk koo xam ne mooy a very soft guy. Even so bëggee make contributions ñoom ñoo la dee mën a dictate suñ ne yow tey waruloo contribute doo contribute. soo ne ñoom ñan ñooy ñoom ñooñu mooy ñan. mooy majority caucus bi rek noonu laa leen dee ooyee the left side the left wing. foo la ne lu daw yaram la ay National Assembly members team a National Assembly member naan la da nga war a nooy wala daal da nga war a ñëw bokk si ñun. maanaam mel ni ku laa discourage si li nga gëm mel ni ku laa discourage pour liggéey bi nga def foog la ne loolu daw yaram la. bro opana daw yaram Mr. Ndiaye su ma laa wax dëgg bi mooy moo tax dëkk bi nekkut di dem because lu xew mooy luñ la dee mun a gëm loolu du loo xam ne yow nekki loolu nga war a gëm because kenn warut a jiital alal si kaw doomi aadama te lu fa nekk mooy be with me, get the benefits. You are not with me, I can give you certain names, very critical people. Take an example with Honorable Bakari K. Baji. Kasamas Fisa Musunkoyo, because he is a critical guy. Compare him with others, compromise in Buyaga. Took in more than 5 times or 10 times at a rate of £300 per night. £300 per night. Nyata dollar sister. I cannot remember, but that should be about 25,000, I think. Yes. Yeah. Yes. Around that figure, yeah. Yes. Ndeysaan digga. You know what I mean? So more especially nga nekk koo xam ne yaa ngi jóge si constituency boo xam ne every day demand yaa ngi sa kaw. Dimale ma si lii, dimale ma si laa, defaral ma lii.
so oytu rek dina compromise so xamut noy manage sa nit yoyu non because lu xew moy sa salary bi du mëna doy pour yow nga defaral sa bopa defaral sa nit ñi constituency so yow lu la fa fekk moy ñi ñoy ñoo rek yóbbu wale la benn yoon jox la loolu rek yow nga foog ne foofu la aduna em you know so nga compromise so ñu bari noonu lañ compromise ndeysaan nekk na lu daw yaram ma bëgg laa laaj rek jot nañ fi ne Fabakary Tombong Jatta di speaker of the house daf day jël National Assembly boss bi di ko jox familem di ko use at the expense of the National Assembly member ba nga xam ne yeneen National Assembly member yi sax dundee mun a am transportation because of Fabakary Tombong Jatta jël na boss bi jox ko jabaram ya doomam yi ñu ko use lan nga ñu mun a wax si lii yeah comme man rek my position remain the same because you know taxaw naa wax ko te soo gisee ma wax ko leen la loo xam ne neexuma dëgg yaa moom mag la mooy kilifa néeg bi war naa am certain privileges waaye loolu tamit warut a tax ñeenay di ci am tolof to man lu mel noonu gisuma ko loo xam ne is right ndax loolu lum def la ndax lu ñun ñi di ndax luñ ko sosal la you ask the right person lum dee def la moo tax ma wax ko naka la ko dee defee no comme okay for example suñ former speaker bi dafa bàyyoon motuwam bi mooy dentin so motuwam boobu noonu dañ gis ne fu mu nekk nii comme doomam bi moo ko doon use yaa nga understand te gis nañ ne loolu is not right comme am na doomam bu doon liggéey National Assembly kooku moo ko doon use nekkaatut léegi di ko use léegi beneen doomam moo ko nekk di use so you know we know about it dañ dee gis moto bi ñun doongo leen dañoo dugga dëkka xam nga rek so gannaaw loolu tamit boss bi comme ay gàmmu la nii rek gars yi yaay company or whatever suñ ko koolee mu abal leen boss bi gars dem seen gàmmu ñëw staff si xam nga so da nga gis ne des yooyu noonu am staff si you know ñoom naka laa ko waxee sax pass la ñoo fay pour xam nga rek war a dem liggéey o war a ñibbi you know ndeysaan loolu daw na yaram torop fi mu nekk daanaka waxtu bi mu ñoo xala jaamu xaarama ñëw si Mr Pa Modou Mbow Mr Mbow lan mooy sa mujjanteeli laajte si programme tey bi Salut man I'm gobsmacked I swear to God right now I don't have any question man kay naa déglu rek suma xol bi gën a yaaxu rek you know and so le ma mënoon a excuse sax ma bala leen rek because wax dëgg ne yàlla man li ma dégg du lu ma neex te being an opposition to the government really and truly it's just like kirang ma with intercontinental ballistic missiles really and truly that's what you're giving me right now so I think I heard enough and Mr Jammeh jërëjëf te di la wax rek ne nga téye ci fi nga téye Bakary kii baaji nag moom wax dëgg ne yàlla moom foofu noonu rek la mun a mel because ñun loolu tax ñu tànn ko pour mu représenter ñu waaw ak surtout moom sax yeneen député suñu yeneen député yi yëpp sax loolu la ñoo représenter dëkk bi lañ fi nekkaluñ fa seen poos yi nekkaluñ fa seen boppa o nekkaluñ fa seen famille and kudos to that and Mr Jammeh maa ngi la wax ne you earn my respect te loolu freedom laa ko waxee xawma la xamuloo ma wax dëgg ne yàlla xaw ma naka nga mel sax xaw ma sax benn ko xam naa ne according to li nga wax ne yaa ngi naka Janjanbureh foo xam ne suma dikki jabar la Adja Babou Sidibé loolu tax na ma gën la jàpp te naa la nag for simple reason rek ne ni nga mel ak li nga represent te mooy dëkk bi te loolu moom ngeen war a xool Gambia is bigger than all Gambia is bigger than any party or any tribe or whatever te soo leen téye foofu dinañu jàppale bu baax a baax ca kaw ca kanam Saliou wax dëgg aw ma any question anymore thank you very much ndeysaan jërëjëf Mr Pa Modou Mbow sa xol a jeex waaw mu nga tontu Honorable Jammeh lu ma bëgg a wax rek mooy Pa Modou dama ko bëgg a wax ne rek jërëjëf waaye gannaaw loolu dëgg la maybe musuñoo mit waaye moom it nit la koo xam ne he is indeed very inspiring because man nit la koo xam ne dama ko daan over follow both on either Fatu Network or the Gis program and until when he actually resigned from active politics te lu ma bëgg a wax rek moom it nit la koo xam ne you know I would appreciate pour mu mun a continue to inspire the young ones jërëjëf
Honorable Wow, Mr. Jammeh, maa ngi si kawam de dafa nekk rek ne dama joxe suma place rek pour jox chance to the young people as well because the party got many ñoo xam ne they need to sign as well pour ñu nekk ci suuf rek coach leen because we have been there for years te suñu experience boobu mën nañ koo def ci young people bi comme ku mel ni yow ñu gën leen a push gën leen a motivate and because right now man maa amee my supervise the media action team which is my privilege kenn joxuma liggéey bi man maa ko jëlal suma boppa pour gis ne rek ne ñi nekk ci media bi comme na ma nekkee woon daily observer rek defee ko noonu right now push leen guide leen tam teg leen ci yoon su ko defee nga xam ne ñun suñ fi jógee ëllëg sax ñoom ñu xam rek ne am nañ tegu nañ on the right footing and because we need to do that comme li ngeen a wax fii affaire time limit ak yooyu noonu loolu la ñuy jëm a exercise rek pour bañ fi nekk ba faw ba dee jëlee ñu fi waaw dañ understand rek ne time there is a certain time booy mën a spend rek su waxtu boobu jotee tam mun ngaa jox xale yi tam nga guide leen teete leen wan leen di right channel tam su ko defee ñu xam loolu waaye really boobu moom du ci mën a jeex maa ngi laa gërëm di la sant bu baax thank you ever so much. jërëjëf Mr. Mbow ñu ngi laa gërëm di la sant si sa waxtu di la gërëmati di la sant si lépp loo xam ne séedoo nga ko askan bi fi mu nekk ma dal di ñëw si Bura Diba Bura lan mooy sa mujjanteeli laajte si programme tey bi. jërëjëf Alaaji Saliou di gërëm Omar naa ko gërëm bu baax di ko sant waaye tamit dinaa ko wax lim jàppa mu li si lim nekk na ko gën a jàppa so constituency bu nga xam ne foofu la jógee na try mu educate youth si encourage leen pour make guy dem ñoom yëpp pour sorry ñu make them to understand good governance because loolu dafa important trop because su fekkee ne succeed loo si loolu rek mun na am comme su fekkee da nga bëgg a dellu si National Assembly bi comme noo leen sonalee nii si kaw ne yow nit digga nga Gambia nga bëgg a mu change so mun nañoo def lu nekk pour make sure ne daal leen na because loolu la gaay def Sidia Jatta fa dee xoolal ku gaay replace ak Sidia Jatta kooku nga ne le su nekkee si National Assembly bi kenn du dee dégg mu wax dara so am na ku nga xam ne kooku kooloon na ko sax di wax ak moom mi ne moom président bi la moo support so nii pour participer si benn debate so suñ indi ministre baa ko indi président bi moo ko yónni pour mu indi bill so moo tax moom yees mu dem toppatoo gi soolaam loolu la tal te xam nga loolu du yóbbu dëkka so loolu du yóbbu dëkka so te gis nañ ne Sidia Jatta bu ko gaay yi lifi ne bu gaay defee campagne bu rëy foofu yóbbu fa xaalis yóbbu fa lu nekk ñun yëpp dégg nañ bu fa président Barrow demee bu ne market la dina ko pension ak yooyu yëpp waaye indi en gis nañ ku nga xam ne moo replace ki Sidia Jatta yow yaa ngi si National Assembly it du dee wax dara nekkul di wax dara so moo tax educate ñi nga jógee is very important because Gambia dafa toll fu nga xam ne dañu war a educate each other ku nga xam ne yaa ngi xam gis ne kii understand nga try explain ko in a very nice way pour mun a understand lan mooy yóbbu dëkka because lu si ëppa nit ñi dañ dee wane rural area yi si rural area bi daal ñu ne si dex bi ñi fa nekk daal dafa mel ni xam nga pour ñu manipulate leen use alkaalo si ak yooyu te yow tam confirm nga ko so moo tax ñu ne sa di tooñ parti Adama Barrow bi ñu ne village party soo gisee ñu wax loolu because dañ gis ne support base bi lu ëpp yëpp si dex bi la ngay use alkaalo yi di use lu nekk so lii is just like advice ku nekk nga loo mun a def because réew benn nit di ko yóbbu te youth si dañ important trop pour yóbbu réew so ñun nag ñu ngi laa gërëm bu baax si tuuri coalition of progressive Gambians because maa ngi gis ne 2022 buñ pare woon pour génn yow nekkoon nga ñi nga xam ne waxoon na si audio ne dañ ñu war a jox permit waaye pour yëgal la ne ñun jàppaleñ bés again 7 November so pour génn so apply nañ permit ba pare so ñu ngi waxtaan ak office of the IG pour gars jox ñu permit so ñu laa ñaan loo waxoon ak sa taxawaay 2022 nga taxawaat di same position because ñun government bi right now daf ñu sampal dafa indi 2020 for draft constitution bi yow sax gis nga ne si yaakaar dinañ ko du dem because 43 lañ soxla mu mel ni su demul si 1997 constitution bi la ñu dellu te maa ngi dégg benn journaliste tey démba si press conference bi laaj na justice minister bi ndax lii su demul parce que si yaakaar du dem na duñ indi 1997 constitution bi ñu ameen ko si li nga xam ne moom la Gambia di bugga pour rek nit ñi am peace waaye mi ne moom loolu di si tontu
parce que moom si biir moo encourage pour Gambien si ñëpp sànni lii so loolu wane na ne dafa mel ne amuñ benn plan ne dinañ even amend 1997 constitution bi ñun nag coalition of progressive Gambians ñun 2020 draft constitution bi la ñoo pousse te maa ngi déglu tey Forea seen électoral bi so Halifa Sallah indi woon na motion ñu noon prepare pour indi motion pour 2020 draft constitution bi gars indi ko waaye ñu ne speaker bi welcome toon loolu bu Halifa mu noon def effort pour gis ne ñi ko reject pour ñu wax ak ñoom mu indi motion loolu yëpp demut so mu mel ni fii leen gis suñ boppa te intimidation bi dafa bari te ndeysaan loo wax gis nga kii mboo ndeysaan xolam bi sax laaj na si because ni ko waxee mi ngi taxaw pour dëgga yow nga ko intimidate ne du fi travel du fi lii nga ko soxore loolu nekkut luy yóbbu dëkka te ñun luy yóbbu dëkka lañ gis moo tax man laa laaj fi protest mooy nekk suma last question bi parce que sa biir wax programme bi di start am na loolu explain ba wax ne yow sax yaa ngi bëggoon pour protest waaye Gambia dangaa waaru lan nga miin si loolu very important question. Yeah, bro, fi luma min si lolu rek moy Gambian bi moy ma yow dañ doon lo xamne doyna waru su ma ne ma yow moy rek moy Gambian bi rek yeah because fi ku nekk sa personal interest nga de set te ñun unfortunately ñun am boy na wax ñun am ñu ngi liggéeyal nguur bi duñ lo xamne comme fonka nañ Gambian bi ñom seen mastalum wax la ñoo def so moo laa woon na fii pour ñu dem dafa naxari daal daw na yaram trop waaw daw na yaram wax dëgg fi mu nekk ma dal di ñëw si Jibril Fadia Jibril waaw jërëjëf Alaaji Saliou Pa Modou Mbow waxtaan bi am na solo Buradi Ba masha Allah waaw Omar Jatto Honorable thank you very much am na lu ma doon di laaj keroog fii one of our honorables pour ñu jéem ko implement te loolu dafa baax ci transparency te yow dafa mel ni ci loolu nga stand moo nekk seen travel si ngeen a travel ni instead of ñu leen a jox padim si nga xam ne dañ ko estimate dal di leen jox xaalis ngeen dem di use physical cards xaalis bi lan moo tax wala check lan moo tax ba diñ leen de drawer defaral plastic card moo nekk comme bank card boo xam ne ni dinañ mën a trace bu fekkee da ngeen dem si hotel because dañ ko fa charge ak li ngeen a lekka everything because bu fekkee ne dañ leen a jox for example 100,000 ne la lii la sa expenditure within this 100,000 nga ko war a jël boo defee $100,000 ci card boobu noonu well mënut a génne more than that because yow danga koo cap ba pare itam lu mun a spend yow léegi wala moom mu wax la ko war a warul la fo transaction ni card bi yow you can see from there yeah you can see it from your end insurance bi ki la joxe card bi ak ki use card bi ñoom ñëpp dañ dee am information about the card te loolu moo gën a transparent kon lum use rek foofu rek laa am jaratut nga ne ko mu ñëwaat mu retire ko wala ñeneen ñi duñ ko retire after ñuy leen a bàyyi ba audit si ñëwaat for the following year ñuy door a seen ndax li fi noonu loolu ñooñu retire nañ xaalis boobu that is very very old system xaw man loo wax ci li ma xalaat mi man suma gom mooy do just National Assembly members pour ñu leen a jox let's say visa card or whatever card for their expense than traveling with raw cash. Basically lu ñu dee jox noonu raw cash tamit if a travel is approved for a member then the approval is what they would pay to your account. Now it will depend on you either to withdraw and travel with raw cash or use a visa card in wherever you are. Coming to, let's say, to Purgisne, the monies given out are accounted for. For me, Lumagum, Moi, Gambia, anything that is revenue or monetary related should be digitalized. Fee such a lufineka de Fuburi. Dekabi such a bufineka is hell too much, not just on travel expense. Bro, you know, it's just in the open. Their salary is $10,000-$20,000. So to get sent I story building land build
they drive in wild cars, they are living in a luxurious life. It's nowhere. So, in reality, you don't talk, this Satan, I can give you a typical example. I think Honorable Badi, minister that they sacked, minister of digital whatever, I'm on some time back, on for a committee meeting at the National Assembly. That is Education and ICT Committee. Committee. Why man? I'm very flexible. I'm kind of walk into any hall. Suma committee. I'm meeting. Madam talk to a committee meeting. That day I went there. They were talking about this digitalization. Even though I shouldn't speak there, why the Mari Suma Lohabi chairperson be the floor to speak? And in order to address it, we digitalize our revenue stream. We don't still get the resources. At National Assembly, bring it before us. We try and approve. We can do the advocacy and get you what you want. I gave him typical example. Senegal, for example, so them gore. The ferry or the boat, so the ticket is kind of digitalized. The line, even though maybe Kasna de Joy, why show you card an automated receipt. Apart from the receipt, you also look at the moment you put your foot on the boat, Galbi, the day mark. In numbers, one line, okay, 1 dugana, 2 dugana, 3 dugana. Why having money getting into people's hand directly? It's just sad. It's just sad. It's just too much, bro. Man, I'm not a police, but being people representative, sometimes I take my time, I investigate certain things. Right now, I investigate law. We have with this petroleum saga, then they evade tax internally in the country. More than that is happening in this country, and we're trying to track it out. So, Nundal, Alhamdulillah, I think I'm like 2-3 years now in the National Assembly, so we feel we are now ready to put things into practice as we did with this petroleum thing. Even though Honorable Jammeh came with the motion while legin is so called nalabuna wahne, do lige bo hamne mom kena ko def. And this is the kind of approach we want to take, coming up with motions bo hamne, it will break them down. Even with the media thing, we are not relenting. We'll get to it, we'll get to the bottom. And, why inshallah all the games they are playing, we will expose them. We know all that they are doing, and it is right in our hands. Dega dawna yaram torop ne sun deka bi ñi nga xamne ñom leen yaakar pour ñu suxali Gambia, pour Gambia mëna naat, Gambia mëna dem, ñena ñi ci ñom den bokkas ñi nga xamne ñoy tax dëkk bi gëna delu gannaaw. Dawna yaram ne bo jubé nekk ci néegi député yi ñu téggé la bor ba nga xamne amna ay député yo xamne ñom seen interest leen fa nekké, ñom nekkalun fa interest nit ñi nga xamne ñoo leen votel pour ñu taxawal leen sa néegi député ya protect seen interest den ko jël téggé fele ñom ñena ñi ci ñom interest président bi la gaay topa. Te dëkk boo xam ne nii lay demee booba dëkk du mun a dem kanam fi mu nekk Honorable Omar Jatto waxtu bi jaamu nañu ba pare yàgga neen fi ma may la benn 1 minute ana lan nga bugga ñaax Gambian yi, ana lan nga bugga ñaax nguur gi su ko defee nga dal di tëjee foofa. Mr. Njai, jërëjëf te maa ngi ne tamit jërëjëf to my colleague panelists. Foog naa lu mel ni lu war la comme noo ko waxee woon rek si njëlbeen mooy waxtaan bi lenn la loo xam ne lu am solo la te d'accord naa yow si loolu noonu. Gannaaw loolu lu ma bëgg a wax si Gambian bi laa ko doore lu ma bëgg a wax Gambian bi mooy buñ toog teglante loxo di seetaan nguur bi di ñu def lu leen ne
dëkk bi nuñ ko doxalee nekkuñ di ko doxalee num waree te suñ jógut pour gis ne ñu correct yu mel noonu nañ ci soona lool gannaaw loolu lu ma wax Gambian bi mooy si dégg néegi député bi even su dee ne for example man lañ elect as the president elect buñ dee nangu néegi député bi di ruling party di ko dominate more especially as a Gambian because ñun gomuñ dara tos lañ gomuñ so su ñoo nangu néegi député bi the ruling party di ko dominate num leen neexee la ñoo doxalee nguur bi num leen neexee la ñoo doxalee te loolu du nekk lu baax si ñun te fu mu nekk ni lu mel noonu lañ nekk di fees moo tax du ndam ngeen naxari si dëkk bi du dara ñun la député yi waaye ma waxee ko noonu because ñun ñoo nekk di support nguur bi si lu nekk suñ buggee ëllëg président bi na fa génn mu ñibbi kër waaye soo gisee mënut a am nomba yuñ fa am gannaaw loolu lu ma bëgg a ñaan nguur bi mooy nañ fonka Gambian bi buñ gis ne ku leen criticize rek nit la koo xam ne daf leen bañ ku leen a criticize man ci lu ma gom sax ñoo nit ñoo xam ne ñoo bëgg a nguur bi government bi nañ change seen approach government bi nañ toog bu baax ñu gis ne ñu teg Gambia si yoon boo xam ne moo ñëw mën a dimbali because fii lu xew mooy it's very sad with a population of 2.5 million we are still living in abject poverty. For me, government war naa góorgóorlu ñu gis ne ñu map out all the resources that we have ñu gis ne alal buy dugg si dëkk bi ñu mun koo manage nuñ ko war a manager ñu gis ne nit ñi dunda bi mun a yombaa ñoom wérgu yaram bi mun a yombaa ñoom jànga bi mun a yombaa ñoom yow nguur bu fi nekkoon di ñu jox fi free education yow nga ñëw di ñu indil draft boo xam ne nga ñëw ne soo demee senior school da ngaa fay ñeena dañ foog ne nit ñi dañ feebar o ñoom dañ foog ne ñun ay tax ak yooyu noonu yëpp yu ñoo fay just ay yenn koto ñoo ko jël dem toog Sénégal di chill o dem Sénégal di chill o dem wherever dem America di chill whilst the average Gambians are still suffering. So for me, Gambia dañ war a change suñ doxalin te yëpp President Adama Barrow war naa change nu moo doxalee dëkk bi su ko defut rek honestly ni affaire yi nu ñoo demee bés bu nekk ñu ngi gis suñ ndaw yi ñu ngi dee si biir géej bi du dara ñaaka liggéey bi la ñaaka lu ñoo def la nekkul ne ñoom it loolu moo leen gënal so ñun the indicators are there everyone is seeing it so lu ma ñaan nguur bi rek nañ góorgóorlu ñu gis ne ñu def lu leen war te ñu fonka Gambian bi so gannaaw loolu daal maa ngi gërëm di sant ñëpp te maa ngi baalu ñëpp because wax neexut te Mr. Njie once again maa ngi apologize to the audience for not being on this platform when we first settled for it te loolu tamit I think it was my weakness and it was beyond my control waaye duma nit koo xam ne comme dama dee daw media I'm definitely open talk less of with the media so jërëjëf Honorable Omar Jatto Jammeh gis naa ne dëgga gaynde nga sa tur boobu Jatto moom bu ko génnee ko gis naa ne li ma jàngee si yow si interview bi gis naa ne yow ku straightforward nga ku gëm Gambia nga te ku gëm sa nit ñi nga di te nekk si National Assembly boo xam ne ñeena ñi si député yi ñoom seen interest leen fa nekkee loolu yombut yow moom yaa ngi jiital sa interest yi nit ñi ñu ngi laa ñaan nga continuer loola ñu ngi laa gërëm Honorable Jammeh si waxtu bi nga jël di la gërëm di la santa si lépp loo xam ne feeñal nga ko fii si lépp loo xam ne séedoo nga ko Gambian yi buraadi ba ñu ngi lay gërëm ñu ngi gërëm Pa Modou Mbow ñu ngi gërëm Jibril Fadia yéen ñëpp ñu ngi leen a gërëm lu neex nag du doy xanaa dañu koy dog rek dal di dem ba beneen yoon mbokk yi fii la waxtaan ji dal di du def lu dul dal di ëmba lépp loo xam ne Honorable Omar Jammeh waxtaanee na ko fii dal di leen ko jébal dal di bàyyi waxtaan ji mu dal di continuer si seeni xel yéen Gambian yi yéen yéenay nit ñi nga xam ne yéenay àtte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen ñaanal wérgu yaram ak jàmm ju mut sëkk seeni mbokka Saliou Njie salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin